on. Hare Krishna. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Devi Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Pastachadushapadane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Oops, it's not going to do that. No, it's not working. Hare Krishna. How do we get this working here? Display settings. Okay, great. Hare Krishna. So, our main process of bhakti is chanting the holy name. So this is sound. అయితే మన భక్తి తాలూకు మొదటి అంగం అనేది భగవంతుని నామాన్ని జపించడము అంటే అది ధ్వని. Of course, this is spiritual sound. అయితే అది ఆధ్యాత్మికమైన ధ్వని. But to us it looks like material sound because it goes in our ear and it goes through the eardrum, etc. అయితే మన భౌతికమైన ధ్వని అనేది మన తాలూకా చెవులలో వెళ్ళి అది ధ్వనిని చేస్తుంది. So sound in any case is very mysterious. అయితే ధ్వని అనేది ఏదైనా సరే అది చాలా 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 విచిత్రమైనది. If we look in the Bhagavatam, the definition of sound is quite different from the scientific definition of sound. అయితే భాగవతంలో మనం శబ్దం తాలూకు నిర్వచనం చూస్తే ఈ శాస్త్రీయమైన ఈ శబ్దానికి చాలా వేరేగా ఉంటుంది. From the scientific point of view, sound is a type of vibration. అయితే ఈ శాస్త్రపరమైన రకంగా చూస్తే శాస్త్రపరంగా చూస్తే ఈ ధ్వని అనేది ఒక రకమైన కంపనము. And if we look at matter in terms of modern science, it's made out of atoms and protons and neutrons and electrons, etc. And they're all vibrating. అయితే మనము ఆధునికమైన శాస్త్రాన్ని చూసినా సరే పరమాణువు అనేది ఈ ఎలక్ట్రాన్స్తోని ప్రోటాన్లతోని న్యూట్రాన్లతోని తయారు చేయబడింది. అవన్నీ కూడా కంపిస్తూ ఉంటాయి. The atoms get together and they form molecules. అయితే ఈ పరమాణువులు ఒకదానికొకటి కలిసి అణువులుగా మారుతాయి. And the molecules also are vibrating. అయితే ఈ అణువులు కూడా కదులుతూ ఉంటాయి. Molecules get together and they form our body. అయితే ఈ అణువులన్నీ కలిసి మన శరీరాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాయి. So all of our organs are vibrating. అయితే మన తాలూకా ఈ వ్యవస్థ అంతా కూడా కంపిస్తూ ఉంటుంది. So in the 1900s, some doctors became interested in the vibration of our organs. అయితే 1900 సంవత్సరంలో వైద్యులు మన తాలూకా ఈ అవయవాల తాలూకా ఈ కంపనల మీద చాలా వారు కొంచెం మక్కువను చూపారు. And they found out that each organ vibrates at a certain rate if it's in good health. అయితే వారు ఏంటి కనుగొన్నారు అంటే ఆ తాలూకు కంపించడం అనేది కొంత పరిమాణంలో ఉన్నప్పుడు అది ఆరోగ్యానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది అని. If it's not in good health, vibration is different. అయితే ఈ కంపనం అనేది వేరేగా ఉంటుంది. So this is a good way we can just diagnose your body and see if there's something wrong by looking at the vibrations.
అయితే ఈ మన శరీరంలో ఏదైనా సరిగ్గా లేదు అంటే దాని తాలూకా ఈ ప్రకంపనలు చూడడం అనేది ముఖ్యం. But the problem is how to get the vibrations back to normal again. అయితే ఆ ప్రకంపనని ఏ విధంగా మరలా సాధారణ స్థితికి తీసుకురావడం అన్న దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. So instead of using, vaccines and medicines and things like that, pills, etc., in the modern world, they would use vibration to correct the vibration. అయితే ఈ ఆధునికమైన ఈ వ్యాక్సిన్లు అలాగే ఈ మాత్రలు ఈ తాలూకు ఔషధాలు ఇవన్నీ ఉపయోగించే బదులు వారు ఆ శరీర ప్రకంపనల్ని సాధారణ స్థాయికి తీసుకొచ్చి వారు నయం చేస్తారు. So by doing this they could cure physical diseases and mental diseases. అయితే ఆ విధంగా చేయడం వలన వారు శారీరక అనారోగ్యాన్ని మానసిక ఆరోగ్యాన్ని కూడా వారు నయం చేయగలరు. So it's a very interesting science that needs further developing. అయితే ఇది చాలా శాస్త్రం ఏదైతే పెంపొందుతుందో. So it shows that our body with its organs are a little different than we think they are. అయితే The organs are a little different from what we think they are according to modern science. అయితే ఈ ఆధునిక శాస్త్రం ఏదైతే అనుకుంటుందో దానికంటే వేరేగా ఈ శరీర అవయవాలనేవి ఉంటాయి. And that is why modern science sometimes cannot cure some diseases. అందువలనే ఈ ఆధునిక వైద్యం అనేది కొన్ని అనారోగ్యాలను నయం చేయలేదు. And in fact sometimes they can't even diagnose what the disease is. అయితే కొంతమంది ఆ అనారోగ్యం ఏమిటో కూడా కనిపెట్టలేరు. Because it's a vibrational disease and they don't pick that up in their tests. అయితే ఎందుకంటే ఇది ప్రకంపనలకు సంబంధించిన వ్యాధి కాబట్టి అది మన తాలూకా ఆ పరీక్షలలో దాన్ని కనుగొనలేరు. So anyway our organs are all vibrating at certain rates. అయితే మన తాలూకా అవయవాలన్నీ కూడా ఒకానొక ఈ పౌనఃపున్యంలో అవి కంపిస్తూ ఉంటాయి. Our brain is also vibrating. అయితే మన తాలూకా మెదడు కూడా ప్రకంపనలు చేస్తూ ఉంటుంది. So they've measured the different frequencies according to our state, waking, sleep, dream state, deep sleep, etc. అయితే మన తాలూకా ఆ స్థితిని బట్టి మన తాలూకా ఈ స్వప్నాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి లేదంటే మన తాలూకా ఆ నిద్ర అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది దాన్ని బట్టి వారు ఆ మెదడు తాలూకా పౌనఃపున్యాన్ని అంచనా వేస్తారు. In order to have good mental health, you have to have a certain percentage of each of these waves at certain times of the day. అయితే మన తాలూకా మానసిక ఆరోగ్యం సరిగ్గా ఉండడానికి ఈ అవయవాలన్నీ ఒకానొక పౌనఃపున్యంలో కంపిస్తూ ఉండాలి. And that is why people that cannot sleep usually end up with a lot of mental problems. అయితే అందువలన ప్రజలు ఎప్పుడైతే ఈ మానసికమైన సమస్యలు ఉన్నప్పుడు వారు సరిగ్గా నిద్రపోలేరు. So our brain has its particular vibrations. అయితే మన మెదడు అనేది ఒక నిర్దిష్టమైన ఆ ప్రకంపనను కలిగి ఉంటుంది. Apart from that, our thoughts also have vibrations, particular thoughts. అయితే అదే కాకుండా మన తాలూకా ఆలోచనలకు కూడా ఒకనొక ఆ పౌనఃపున్యం అనేది ఉంటుంది. So because we've developed a lot of machines to read waves and to interpret things, and we have computers, scientists have discovered a way of reading your brain waves. అయితే ఇప్పుడు ఆధునిక శాస్త్రం ప్రకారం మన తాలూకా ఈ కంప్యూటర్లు వీటన్నింటితో మనము ఈ తాలూకా మన తాలూకా మెదడు నుండి వచ్చే ఆ తాలూకా దానిని ఇప్పుడు వారు అంచనా వేయగలుగుతున్నారు. So by reading your brain waves they can figure out what you're thinking. అయితే మీ తాలూకా ఆ మెదడుని చదవడం ద్వారా మీ తాలూకా ఆలోచన విధానం ఏ విధంగా ఉందో వారు అంచనా వేయగలుగుతున్నారు. Also the opposite, they can put waves into your brain and make you think something. అయితే వారు దానికి వ్యతిరేకంగా ఆ ప్రకంపనను పంపించి మీ మెదడు వేరేగా ఆలోచించే విధంగా వారు చేయగలరు. Probably you've seen something like that in science fiction movies or something, but actually they can do that now. అయితే ఈ వైజ్ఞానిక చలనచిత్రాలలో మీరు దీన్ని చూసి ఉంటారు బహుశా, కానీ నిజానికి కూడా ఆ విధంగా చేయవచ్చు. But of course we can also understand that maybe this is how the yogis are able to read people's thoughts. అయితే మనం అర్థమవుతుంది యోగిలు కూడా ఈ విధంగా చేసేవారు. So our brain is made up of vibrations, body is made up of vibrations, earth also is made up of vibrations.
అయితే మన తాలూకు మెదడు, మన తాలూకు శరీరం ఇవన్నీ కూడా ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రకంపనలతో తయారు చేయబడ్డాయి. Of course, in the Vedic literature and Bhagavatam, we know that Earth actually is a personality. It's also a person, so obviously has vibrations. అయితే భాగవతంలోను అలాగే వేదాలలోను The Earth has vibrations, just like we have vibrations. అయితే ఈ భూమి అనేది ప్రకంపనలు అనేవి ఉంటాయి, భూమికి మనకి ఏ విధంగా అయితే ఉంటాయో. So there's something called the Schumann resonance. This is a pulse, 7.83 hertz. It's regular pulse. అయితే ఈ మానవుల తాలూకా ఈ పౌనఃపున్యం అనేది 8.7 ఈ హెడ్జ్లో ఉంటుంది. This is also our brainwave pulse in alpha state. అయితే ఇది మన ఈ మెదడు ఆల్ఫా స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఇదే పౌనఃపున్యం అనేది ఉంటుంది. So alpha state is this state before you go to sleep. It's a deep relaxation state. అయితే ఈ ఆల్ఫా స్థితి అనేది మనం నిద్రపోవడానికి ముందు ఉన్న ఈ స్థితి. So this is the wave state of the meditation. ధ్యానం చేసినప్పుడు ఈ మీ తాలూకా ఈ మెదడు నుండి వచ్చే ప్రకంపనలు ఆ స్థితిలోనే ఉంటాయి. So the earth is in a meditational state, vibrating. అయితే ఈ తాలూకా భూమి అనేది ఈ ధ్యాన స్థితిలో ఉంటుంది, ఈ తాలూకా ప్రకంపనలు అనేవి. So if we can synchronize our wave with the earth wave, then very good. We can meditate very nicely. అయితే ఎప్పుడైతే మనం చక్కగా ధ్యానం చేస్తామో అప్పుడు ఆ తాలూకా భూమి ప్రకంపనలు అనేవి మనకు చక్కగా సరిపోతాయి. So this is a scientifically measured vibration. అయితే ఈ ప్రకంపనలు అనేవి శాస్త్రపరంగా మనము అంచనా వేస్తాము. And we see that in ancient times, the different cultures of the world were also very sensitive to the earth. అయితే మనం పురాతన కాలంలో చూస్తే వివిధ రకాలైన సంప్రదాయాలు కూడా ఈ భూమి తాలూకా ప్రకంపనలకి సునిశ్చితంగా వారు స్పందించేవారు. So certain places had very nice spiritual vibrations. అందువలన కొన్ని ప్రదేశాలు ఆధ్యాత్మికతకి చాలా అనుకూలంగా ఉంటాయి. So in India, of course, we have so many tirthas. భారతదేశంలో మనకి ఎన్నో తీర్థాలు ఉన్నాయి. And these are being glorified in the Puranas for thousands and thousands of years. ఇవన్నీ కూడా వేల సంవత్సరాల కొద్ది పురాణాలలో కీర్తించబడుతున్నాయి. Why are these places so special? Because that vibration is very special. అయితే ఈ ఏదైనా ప్రదేశం ఎందుకు చాలా ప్రత్యేకమైనది అంటే అక్కడికి ఉన్న ఈ వైబ్రేషన్ వల్ల ప్రకంపన వల్ల అది ప్రత్యేకమైనది అవుతుంది. But we find not only India, the people of ancient cultures around the world also found these places. అయితే భారతదేశంలోనే కాదు పురాతన కాలంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరూ కూడా ఇటువంటి ప్రదేశాలను గుర్తించేవారు. So in Central America and Mexico, North America and England and Europe and Egypt and all these countries, they built these huge monuments over these places. అయితే ఈ మధ్య అమెరికాలోను, ఉత్తర అమెరికాలోను, దక్షిణ అమెరికాలోను, అలాగే ఇంగ్లాండ్లోను, ఇటువంటి మెక్సికోలోను ఈ ప్రదేశాలన్నింటిలో కూడా వారు చాలా గొప్ప కట్టడాలను కట్టించారు ఆ ప్రదేశాలలో. Why they chose those places? Because the special place. ఎందుకు ఆ ప్రదేశంలోనే అంటే ఆ ప్రదేశం తాలూకా ప్రత్యేకత వలన. So the earth itself has many sacred spots. అందువలన భూమి అనేది చాలా పవిత్రమైన ప్రదేశం. And it's because of those vibrations. ఆ తాలూకా ప్రకంపనల వలనే. So, music is a vibration. అయితే ఈ సంగీతం కూడా ఒక రకమైన వైబ్రేషన్. Actually, it's a series. If we have the notes of the scale, they vibrate at a certain frequency. అయితే ఈ తాలూకా ఆ గాలి అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన పౌనఃపున్యంలో కంపించడం జరుగుతుంది. And each note is mathematically related to the next note. అయితే ఈ ప్రతి స్వరం కూడా ఇంకొక స్వరానికి ఆ గణిత పరంగా అనుసంధానమై ఉంటుంది. So some mathematicians, they like to study musical notes because it's all very mathematical. అయితే కొంతమంది గణిత శాస్త్రజ్ఞులు ఈ సంగీత స్వరాలను చదవడానికి ఇష్టపడతారు, ఎందుకంటే అది గణిత పరంగా ఉంటుంది కాబట్టి. And if the vibration's off, then it doesn't sound good. అయితే ఎప్పుడైతే ప్రకంపనలు ఆగిపోతాయో ధ్వని అనేది ఆగిపోతుంది. So that's why we have some people are very good singers, because they got those vibrations exactly on the notes. అయితే కొంతమంది చాలా గొప్ప సంగీత గాయకులుగా ఉంటారు, ఎందుకంటే వారి తాలూకా ఆ ప్రకంపనలు అనేవి ఆ స్వరాల ప్రకంపనలకు దగ్గరగా ఉంటాయి. And that has a great attraction to our ear.
అయితే అవి మన తాలూకా ఈ చెవులకి చాలా వినసొంపుగా ఉంటాయి. Of course, in India, they've gone further than in the West, where they just have note and semi-note. They go down to quarter, they go to shrutis, etc. So we have much more finer degrees in Indian music. అయితే ఇది పాశ్చాత్య దేశాలలో ఉండదు, కానీ భారతదేశంలో స్వరాలు, ఉపస్వరాలు ఆ విధంగా వారు చాలా సునిశ్చితమైన వివరాలలోకి వెళ్తారు. Now, in the modern world, some scientists and other people have got interested in these different tones, and they've actually related these things to the chakras as well. అయితే ఈ ఆధునికమైన కొంతమంది శాస్త్రజ్ఞులు కూడా దీని మీద అభిలాషను పెంచుకొని వారు ఇప్పుడు ఈ స్వరాలు వీటన్నిటినీ కూడా చదువుతున్నారు, దాన్ని చక్రాలతో వారు దాన్ని అనుసంధానం చేస్తున్నారు. So there are certain spots on your body that vibrate and rotate at certain frequencies also. అయితే మన శరీరంలో ఉన్న కొన్ని స్థలాలలో ఆ తాలూకా శక్తి అనేది అది కదులుతూ ఉంటుంది, తిరుగుతూ ఉంటుంది కొంత పౌనఃపున్యంలో. So the organs operate and vibrate at a certain rate, and the chakras, which are more subtle, you can't even see them, they're vibrating also at certain rates. అయితే ఈ చక్రాలన్నీ కూడా చాలా సూక్ష్మంగా ఉంటాయి, వాటిని మనం చూడలేము. అవన్నీ కూడా నిర్దిష్టమైన పౌనఃపున్యంలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. So if chakra is not vibrating at the proper rate, then you get some problem in that area. అయితే మన తాలూకా ఆ చక్రం అనేది చక్కగా కంపించడం లేదు అంటే ఆ ప్రదేశంలో మనకి ఏదో సమస్య ఉందని దాని అర్థం. So by using the notes of the scale, then you can harmonize your chakras nicely. అయితే ఈ తాలూకా స్వరాలను ఉపయోగించి ఆ తాలూకా చక్రాలన్నింటినీ కూడా మనము చక్కగా నయం చేయవచ్చు. So the chakras are concerned, one, with the physical body. అయితే చక్రాలు అనేవి శరీరంతో ఏకంగా మనం పరిగణిస్తాము. For instance, the heart chakra, the heart, if it's not going properly, you probably get heart disease. అయితే మన తాలూకా ఆ హృదయం దగ్గర ఉన్న చక్రం సరిగ్గా పనిచేయకపోతే మనకి హృదయపరమైన సమస్య ఉందని అర్థం. But the chakras also operate on a psychological level. అయితే ఈ చక్రాలు అనేవి మన దానికి మానసికమైన స్థాయిలో అవి పనిచేస్తూ ఉంటాయి. So we see the Muladhara chakra at the base has to do with guilt and fear. అయితే ఈ మూలాధార చక్రం అనేది ఆ తాలూకా భయము, అలాగే ఆ భయానికి సంబంధించినది. We see the heart chakra has to do with relationships, emotions. అయితే మన తాలూకా ఈ హృదయ చక్రం అనేది మన తాలూకా భావాలకి, మన తాలూకా సంబంధాలకు సంబంధించినది. So the higher you go, the more spiritual it becomes. అయితే మనము ఇంకా పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ మనం ఆధ్యాత్మికం అవుతాము. And this is why they're useful in yoga as well. అయితే అందువల్లనే ఇది యోగాకి కూడా చాలా అనుకూలమైనది. So the yogis meditate on the chakras, and gradually they purify their emotions and psychology, and then they get liberation when they come to the top chakra. అయితే యోగిలు వారి తాలూకా చక్రాల పైన ధ్యానిస్తూ మెల్లగా వెళ్ళి వారు ఆధ్యాత్మికంగా ప్రతి చక్రాన్ని కూడా వారు శుద్ధిపరచుకొని వారు మోక్షాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నిస్తారు. Okay. When the notes of the scale are combined skillfully by a musician, we get music. అయితే ఈ తాలూకా ఈ స్వరాలు, ఈ స్థాయి అనేవి చక్కగా అనుసంధానించబడినప్పుడు చక్కని సంగీతం అనేది వస్తుంది. So there have been many studies of the effect of music on plants and animals and human beings. అయితే ఈ సంగీతం తాలూకా ప్రభావం వృక్షాలపైన, జంతువులపైన, మానవులపైన ఏ విధంగా ఉంది అన్నదానికి అధ్యయనాలు ఉన్నాయి. And these are scientifically serious studies. అయితే అవన్నీ కూడా శాస్త్రపరంగా చాలా గంభీరంగా చేసిన అధ్యయనాలు. So they found that music affects plants. అయితే వారికి అర్థమైంది ఏంటంటే సంగీతము వృక్షాలనే ప్రభావితం చేస్తుంది. Plants do not have ears, they don't have brains. అయితే వారికి మెదడు లేదు. Yet music will affect them. కానీ ఈ సంగీతం అనేది వాటికి ప్రభావితం చేస్తుంది. Of course, we probably can say that they don't perceive music like we perceive music, but at least they perceive the quality of that music. అయితే మనము ఆ సంగీత జ్ఞానం ఉన్నా లేకపోయినా కనీసం ఆ సంగీతం తాలూకు నాణ్యతని మనం అంచనా వేయగలము. So if they hear classical Western music or raga music of India, the plants grow very nicely. అయితే ఎప్పుడైతే ఈ సంగీతము, ఈ రాగా సంగీతం ఇవన్నీ ఉంటాయో వృక్షాలు అనేవి చక్కగా పెరుగుతాయి. If they hear discordant music or modern rock music, loud music, very heavy rhythm music, they don't grow.
అయితే వారి అక్కడ మన ఈ ఆధునికమైన ఈ ఈ రాక్ సంగీతము ఇలాంటివన్నీ కూడా అక్కడ మనం వినిపిస్తే వృక్షాలు కూడా సరిగ్గా పెరగవు. So even plants respond differently to different types of music. అయితే వృక్షాలు కూడా వివిధ రకాలైన సంగీతానికి అవి ప్రతిస్పందిస్తూ ఉంటాయి. So they also tried this on animals like little mice. అయితే వారు వీటిని జంతువులపైన కూడా ప్రయోగించారు, ఎలుకలు లాంటి జంతువులపైన. So they found if they gave the mice some nice relaxing classical music when they're recovering from some sickness, they recovered very quickly. అయితే ఈ ఎలుకలు ఏదైనా అనారోగ్యం నుండి కోలుకుంటున్నప్పుడు చక్కని సంగీతం కానీ వాటికి వినిపిస్తే అవి చాలా త్వరితగతిన కోలుకునేవి. They didn't have any music, it took them 20 days longer to recover. అయితే ఎటువంటి సంగీతం అక్కడ లేకపోతే అవి కోలుకోవడానికి 20 రోజులు ఎక్కువ సమయం పట్టేది. So the music had an effect on the physical system of the mice. అందువలన మన తాలూకు భౌతిక వ్యవస్థ పైన సంగీతం తాలూకు ప్రభావం అనేది ఉంటుంది. They've also done studies with the bad music. అయితే కొన్ని చెడు సంగీతంతో కూడా వారు అధ్యయనాలు చేశారు. Now the mice, if they had some classical music, very good, their brains got more intelligent. అయితే ఈ ఎలుకలకి మంచి శాస్త్రీయమైన సంగీతం ఉంటే అది బాగా ఉండేది, ఎందుకంటే ఆ మెదడు అనేది బుద్ధితో అనుసంధానమై ఉంటుంది. They were able to solve the puzzles more quickly. అయితే ఎప్పుడైతే మంచి సంగీతం ఉంటుందో ఈ పజిల్స్ అవన్నీ కూడా చాలా వేగంగా మనం సునాయాసంగా ఛేదించగలం. When they heard heavy rhythmic music and rock music and all this heavy metal music, etc., opposite happened. They lost their intelligence. అయితే ఎప్పుడైతే మనము ఈ పాశ్చాత్యమైన లేదంటే ఈ రాక్ సంగీతం ఎటువంటి మనం వింటాము, సినిమా సంగీతాలు ఇవన్నీ కూడా మన తాలూకా బుద్ధిని మందం చేస్తాయి. After a few weeks, the mice went crazy. They started eating each other up. అయితే They ate each other. అయితే అవి ఒకటికొకటి తినేయడం అనేది గమనించడం జరిగింది. They became very violent. అవి చాలా క్రూరంగా తయారయ్యాయి. So this is on mice. They don't have very big brains also, but somehow they reacted very strongly to these different types of music. అయితే ఇదంతా కూడా ఎలుకల మీద చేసిన అధ్యయనం ఏ విధంగా వివిధ రకాలైన సంగీతాలకి అవి ప్రతిస్పందిస్తున్నాయో అన్నదానికోసం. So they also experiment with music on human beings. అయితే వారు మనుషుల పైన కూడా ఈ సంగీతంతో వారు ప్రయోగం చేశారు. So if they got some relaxing music, they found that the people recovered quickly. అయితే ఎప్పుడైతే వారు చక్కని విశ్రాంతి కలిగించే సంగీతం వింటారో వారు చాలా వేగం కోలుకునేవారు. And other music had opposite effect. అయితే మిగతా సంగీతాలన్నింటికి కూడా వ్యతిరేకమైన ప్రభావం అనేది ఉండేది. And what they found is that this heavy music will increase your cortisol. అయితే వారు ఏం గమనించారంటే ఈ తాలూకా చాలా బరువైన ఈ సంగీతం ఏదైతే ఉంటుందో అది వ్యతిరేకమైన ఫలితాలను ఇచ్చేది. And too much cortisol in your system starts to destroy your system. అయితే ఈ కొవ్వు పేరుకోపోయేది, దాని వలన మన తలకి వ్యవస్థ అంతా కూడా పాడైపోయేది. So in other words, this loud, heavy, fast music increases your stress and ultimately causes your health to decline. అయితే ఈ చెడు సంగీతం ఇదంతా కూడా మీలో ఒత్తిడిని పెంచి మీ తాలూకా ఆరోగ్య వ్యవస్థని నాశనం చేస్తుంది. Of course it has some practical use. అయితే దీనికి ఒక ఆచరణాత్మకమైన ఉపయోగం అనేది కూడా ఉంటుంది. By the heavy rhythms and the fast pace, it can stimulate you temporarily. అయితే ఈ తాలూకా ఈ ఆధునికమైన ఈ సంగీతం అంతా కూడా ఈ రాక్ సంగీతం అంతా కూడా తాత్కాలికంగా మనల్ని ఉత్తేజితులను చేస్తుంది. And your cortisol increases, so you feel very, very lively. అయితే మన తాలూకా కొవ్వు అనేది పెరగడం వలన మనం చాలా ఆనందంగా భావిస్తాము. But the negative aspect, of course, is it's destructive as well. అయితే దాని తాలూకా వ్యతిరేకమైన ఫలితం ఏమిటంటే అది చాలా వినాశకరమైనది కూడా. It also becomes addictive. అయితే వారు దానికి బానిసలైపోతారు. You keep wanting that same type of excitement. అయితే అటువంటి ఉత్తేజమే పదే కావాలనుకుంటాము. But by doing that, then ultimately you destroy
ఈ రైఫిల్స్ కాదు, ఈ సంగీత వాయిద్యాలు కూడా వారికి ఉంటాయి. And it's not just recreation, it actually has a function. అయితే ఎందుకంటే దానికి కూడా ఒక రకమైన ఆ ఉద్దేశం అనేది ఉంటుంది. అయితే అవి మన తాలూకా మనల్ని ఉత్తేజితం చేసి మనం చక్కగా యుద్ధం చేసేటట్టుగా అవి It చేస్తుంది. increases the cortisol. అయితే అది మనలో ఆ ఉత్తేజాన్ని పెంపొందుతుంది. So we see that just regular old music has effect on the human being. అయితే మనం రోజు ఈ సంగీతం వింటే అది మానవులపైన దాని ప్రభావం అనేది ఉంటుంది. And if we're not careful, then we can actually become very affected by that music. అయితే మనము ఆ తాలూకు మ్యూజిక్తో చాలా ప్రభావితం అవుతాము. Sound again can be used as a weapon. It's so powerful. అయితే ఈ ధ్వని అనేది చాలా శక్తివంతమైనది. So many governments in the world have done research with sound weapons. అయితే చాలా ప్రభుత్వాలు ఈ ధ్వని తరంగాలపైన వారు అధ్యయనం చేశారు. So just by vibrating certain frequencies, they can make people panic, they can make them sick, they can paralyze people. అయితే వారు ఒక నిర్దిష్టమైన ఈ తరంగాలతో ధ్వని చేయడం వలన వారు ప్రజల్ని భయభ్రాంతులను చేయగలరు, ఒత్తిడికి లోను చేయగలరు, వారిని అనారోగ్యంగా కూడా చేయగలరు. So we can say that music and sound itself can be classified into the gunas. అయితే ఈ తాలూకా ఈ ధ్వని, ఈ శబ్దం అనేది ఈ గుణాల అనుగుణంగా దానిని మనం విభజించవచ్చు. In the Bhagavad Gita, Krishna begins to classify everything in this world into gunas. అయితే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతీతి కూడా ఈ గుణాలలో విభజించారు. So of the gunas, sattva is always is preferable. అయితే ఈ గుణాలన్నింటిలో కల్లా సత్వగుణం అనేది చాలా అనుకూలమైనది. Sattva maintains and preserves life. అయితే సత్వం అనేది మన తాలూకా జీవితాన్ని పోషిస్తుంది. Tamas destroys it. అయితే ఈ తామోగుణం అనేది నాశనం చేస్తుంది. Rajas stimulates it, but then also destroys it. అయితే రజోగుణం అనేది ఉత్తేజితం చేస్తుంది, కానీ అది కూడా వినాశనానికి దారితీస్తుంది. So therefore music, if it is very destructive, that's the tamasic music. అయితే ఏదైనా సంగీతము మనల్ని వినాశనానికి దారితీస్తుంది అంటే తామసికమైన సంగీతము. We saw that people, if they listen to all this music, then they tend to also go wild. అయితే ఎవరైతే ఇటువంటి సంగీతాన్ని వింటారో వారు క్రూరంగా తయారయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది. But it can be rajasic and stimulate you as it does in the army. అయితే రాజసికమైన సంగీతం అనేది తాత్కాలికంగా మనల్ని ఉత్తేజితం చేస్తుంది, ఏదైతే ఆర్మీ సైన్యంలో దాన్నే వారు వాయిస్తారు. Or it can help you relax and it can restore your body. That is sattvic music. అయితే అది మీ తాలూకా శరీరాన్ని అది విశ్రాంతి తీసుకునేటట్టుగా కూడా చేయగలదు. So by choosing certain types of music, you can affect your gunas. అయితే మీరు ఒక నిర్దిష్టమైన సంగీతాన్ని ఎన్నుకోవడం ద్వారా మీ తాలూకా గుణాలను మీరు ప్రభావితం చేయగలరు. So if you want to increase sattva, you listen to one type of music. If you want to increase rajas, you listen to another type of music. If you want to increase tamas, you listen to another type of music. అయితే మీరు సత్వగుణాన్ని పెంపొందించుకోవాలంటే ఒక రకమైన సంగీతాన్ని వినాలి, రాజసిక గుణాన్ని పెంపొందించుకోవాలంటే ఒక రకమైన గుణము, తామసికాన్ని పెంపొందించుకోవాలంటే ఇంకొక రకమైన సంగీతాన్ని మీరు వినాలి. So people sometimes wonder how modern children are so uncontrolled. అయితే ఈ ప్రజలు కొన్నిసార్లు ఆలోచిస్తూ పిల్లలు అనేవారు లేకుండా ఉంటారు అని. One is the music they listen to. అయితే వారు వినే సంగీతం పట్ల అది ఆధారపడి ఉంటుంది. 2 is the food they eat. It's also tamasic. అయితే రెండోది వారు తీసుకునే ఆహారం తామసికంగా ఉంటుంది. All the instant fast food is tamasic. అయితే ఈ తాలూకా ఈ ఫాస్ట్ ఫుడ్ ఏదైతే ఉందో ఇదంతా కూడా తామసికమైనదే. So no wonder they end up, going wild. అయితే వారు చివరికి ఈ క్రూరంగా వారి జీవితం ముగుస్తుంది. Someone did an experiment in a school in America. అయితే ఒక అమెరికాలోని ఒక పాఠశాలలో ఈ అధ్యయనం చేశారు. The children were uncontrollable in that school. అయితే ఆ పాఠశాలలో ఉన్న పిల్లలు నియంత్రణ లేకుండా ఉన్నారు. Teachers could not deal with the students. అయితే ఈ ఉపాధ్యాయులు చేతులు ఎత్తేసారు, వారు ఏమీ చేయలేకపోయారు. So a new principal came in and his first job was get rid of all the vending machines and all the soda pop machines and all the fast food machines in the school. Get rid of everything.
అయితే ఆ తాలూకా అప్పుడు ఆ స్కూల్ తాలూకా పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ వచ్చి అందులో ఉన్న ఈ ఈ ఫాస్ట్ ఫుడ్ మిషన్లు ఇవన్నీ కూడా ఆపేయమని చెప్పారు. After 2 months, all the children were peaceful. అయితే 2 నెలల తర్వాత ఆ పిల్లలందరూ కూడా ప్రశ్న మాట్లాడారు. That's the effect of food on children. అయితే పిల్లల పైన ఉన్న ఆహారం తాలూకు ప్రభావం ఆ విధంగా ఉంటుంది. So especially children, we can actually help mold them by what we choose in their environment, what they eat, what they listen to, etc. అయితే పిల్లలు ఏం తింటున్నారు, ఏం వింటున్నారు, దాని మీద వారి తాలూకా ఏ వాతావరణం ఉన్నారన్న దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. So sound is very powerful, and they've discovered it has a form. అయితే ధ్వని అనేది చాలా శక్తివంతమైనది. అయితే ఏంటి కనిపెట్టాలంటే దానికి ఒక రూపం కూడా ఉంటుంది అని. They have an instrument here, and they connect this to a little machine here that vibrates, and you play a note, it'll vibrate at a certain rate, and put some sand onto the thing, and then the sand forms into pattern according to the note. అయితే వారు ఒక రకమైన వాయిద్య సాధన తీసుకొని దాని మీద ఒక్కొక్క స్వరం వారు దాంతో వారు వాయిస్తూ ఉంటే ఆ తాలూకా ఒక్కొక్క స్వరం అనేది ఒక్కొక్క రకంగా ఆకారంగా మారుతుండేది. So this is very interesting. Of course, this is only 2-dimensional pattern. Obviously, it's 3 dimensions, but we can't even record that. అయితే ఇది చాలా చాలా ఆసక్తికరమైనది. అయితే మనము ఈ 3-dimensional గా మనం చూస్తే దాన్ని మనం రికార్డ్ చేయవచ్చు. So if you're listening to music with all these different notes, actually you're listening to a changing pattern all the time. అయితే ఈ తాలూకా ఈ సంగీతంలో ఈ తాలూకా స్వరాలన్నీ వివిధ రకాలైన ఈ ఆకారంలో మారుతుంటాయి. There's another form for sound, that is the yantra. దానికి ఇంకొక రూపం ఉంటుంది, అదే యంత్రం. Yantra is a diagram of a mantra, and mantra is sound. అయితే యంత్రం అనేది మంత్రం తాలూకా అదొక డయాగ్రామ్, అదే ధ్వనిని కల్పిస్తుంది. So for the Gayatri or the Krishna Gayatri or any Gayatri, they have yantra for that. అయితే ఈ కృష్ణ గాయత్రి కానీ కామ గాయత్రి కానీ దీనంతటికీ కూడా యంత్రం అనేది ఉంటుంది. And if you meditate on the yantra, you get the same effect as chanting mantra. అయితే ఎప్పుడైతే యంత్రం పైన మీరు ధ్యానం చేస్తారో ఆ మంత్రం తాలూకు ఫలితమే మీకు లభిస్తుంది. And these yantras have a general form which is very symmetrical. ఈ యంత్రాలు అనేవి చాలా ఈ సమతుల్యంగా ఉన్న రూపాలు. It represents the universe. అవి విశ్వానికి ప్రతినిధిత్వం వహిస్తాయి. And we have many types of yantras. మనకి ఎన్నో రకాలు ఉంటాయి. And that universe is represented by the symmetry we find all throughout nature. అయితే ఈ తాలూకా విశ్వం అనేది మనం ఈ ప్రకృతిలో లభించే ఆ సమతుల్యమైన ఆకారాలు ఏదైతే ఉంటుందో దాని ద్వారా మనం గుర్తిస్తాం. So some things like the seashell or the pine cone are very huge things, billions millions of miles across the whole galaxy, are all built on the same geometric principles. అయితే ఈ తాలూకా ఈ శంఖం మీద ఏదైతే ఉందో ఈ తాలూకా ఈ చాలా కోట్ల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఈ విషయం కూడా అదే రకమైన ఈ జామెట్రీ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. In other words, there's the mathematical plan behind the whole universe. అయితే ఈ విషయం అంతటి వెనుక గణితపరమైన పెద్ద ప్రణాళిక అనేది ఉంది. So this is very puzzling for scientists. Why is it like that? అయితే ఇది మనం చాలా అనుకోవచ్చు ఇది ఉంది అని చెప్పి. But for us it's not a problem because we know that Krishna is behind everything and he likes to make things very beautiful. అయితే మనకి ఎటువంటి అంశం లేదు, ఎందుకంటే దీని అంతటి వెనుక కృష్ణుడు ఉన్నారు, ప్రతిదాన్ని చాలా అందంగా చేస్తారని చెప్పి మనకు తెలుసు. So ragas also have a form. Ragas are a selection of notes that you use to express. అయితే ఈ రాగాలు కూడా వాటికి రూపం ఉంటుంది. ఈ రాగాలు అనేవి వివిధ రకాలైన స్వరాల సమ్మేళనం. And if you're skillful at singing or playing the raga, then that form of the raga will manifest. అయితే ఎప్పుడైతే ఆ రాగాన్ని పాడుతూ ఉంటారో ఆ రాగం తాలూకా రూపం ముందు ప్రత్యక్షం అవుతుంది. So in Sanskrit there's the ragas are defined and then the form of the raga is described.
సంస్కృతంలో ఈ రాగాలు నిర్వచించబడ్డాయి, రాగాల తాలూకా రూపము కూడా వివరించబడింది. So the form is usually a person. అయితే వాటి తాలూకా రూపం అనేది వ్యక్తిగతంగా ఉంటుంది. May 4 hands or 2 hands. అయితే వారు 4 చేతులు కానీ 2 చేతులు కానీ దాంతో చూపిస్తారు. They may have black complexion, golden complexion, red complexion, white complexion, etc. అయితే వారికి ఈ శ్యామల వర్ణం ఉండొచ్చు, లేదంటే వారికి ఈ బంగారు వర్ణం ఉండొచ్చు, లేదంటే ఎరుపు రంగు ఉండొచ్చు, లేదంటే నీలి రంగు ఉండొచ్చు. They may be male or female. పురుషులు కావచ్చు, స్త్రీలు కావచ్చు. So they're described in detail, and if the person who's a musician and he meditates on that form of the raga and then sings it, then he's more likely to get the actual mood, and then that deity will appear. అయితే ఎవరైతే ఈ సంగీతంలో ఉంటారో వారికి తెలుసు, ఎప్పుడైతే ఆ రాగం ధ్యానం చేస్తారో అప్పుడు ఆ రాగాన్ని వారు ఇంకా చక్కగా పాడగలరు. This actually is the Hindola raga, which means swing. ఈ రాగం అనేది ఇక్కడ రాధాకృష్ణులు ఉయ్యాల పైన ఊగుతున్న రూపానికి సంబంధించింది. So probably when we have the swing festival, we should sing the Hindola raga. అయితే ఎప్పుడైతే మనకి ఈ తాలూకా జున్న యాత్ర ఉన్నప్పుడు మన ఇందోల రాగాన్ని మనం పాడవచ్చు. So sound is very important because it forms words. Words form sentences. Sentences give us knowledge. అయితే ఈ తాలూకా రాగం, ఈ ధ్వని అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. ఎందుకంటే ధ్వని పదాలను తయారు చేస్తుంది, పదాలు వాక్యాలు తయారు చేస్తాయి, వాక్యాలు మనకి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తాయి. So in, of course, modern theory, sound is just the vibration through the air molecules, and it hits your eardrum. Your eardrum vibrates. That sends stimulus in your nerve to your brain. Then you hear a certain word or a certain sound. అయితే ఈ ఆధునిక శాస్త్రం ప్రకారం కూడా ఈ ధ్వని అనేది వివిధ రకాలైన అణువులు అనేవి అవి కదులుతూ మన తాలూకా ఈ తాలూకా ఆ చెవి తాలూకా ఆ పొరను తాకినప్పుడు అది మన మెదడును ఉత్తేజపరిచి ఆ పదాలను మనం వినగలుగుతాము. But as a result of that, we get knowledge. దాని జ్ఞానం కూడా లభిస్తుంది. So this is particular for the human being. అయితే ఇది ముఖ్యంగా మానవులకి సంబంధించినది. They tried to teach chimpanzees to speak. అయితే వారు చింపాంజీని మాట్లాడడానికి శిక్షణ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించారు. I think maximum they got 23 words. అయితే అవి గ్రహించగా 23 పదాలను మాత్రమే గ్రహించగలిగాయి. Which is probably the vocabulary of a 2-year-old, maybe, I don't know, 1-year-old, 1 and 2 years old, I don't know how old they are, but 13, that was throughout the life of the chimpanzee, only 23 words maximum. అయితే అది 2 సంవత్సరాల ఆ సమయంలో పిల్లలు గ్రహించగలిగినంత గ్రహించాయి చింపాంజీలు. But in human language, it's uncountable words. అయితే మనుషులు మాత్రం అనంతమైన శబ్దాలని వారు నేర్చుకోగలరు. So we form the words into sentences, then we get a lot of knowledge. అయితే ఎప్పుడైతే అప్పుడు ఈ మనము విన్నప్పుడు మనకి ఎక్కువ జ్ఞానం అనేది లభిస్తుంది. The Vedic conception of sound, of course, is a little different. అయితే ఈ వైదిక ఈ శబ్దం పట్ల ధ్వని పట్ల వైదికంగా ఉన్న ఆ తాలూకు ఇది అనేది వేరేగా ఉంటుంది. It doesn't go through the air, it goes through the ether. అయితే అది గాలి నుండి రాదు, అది ఆకాశం నుండి వస్తుంది. It is much more subtle than air. అయితే అది ఈ గాలి కంటే ఇంకా సూక్ష్మమైనది. And somehow we're able to pick up that sound and get meaning out of it. అయితే ఏదో రకంగా మనం తాలూకు ధ్వనిని తన తాలూకు అర్థాన్ని గ్రహించగలుగుతున్నాము. In any case, that word, that sound, vak, has become celebrated in the Vedas. అయితే ఏదైనా సరే ఈ తాలూకా ఈ శబ్దం అనేది దీని గురించి వేదలో చాలా గొప్పగా కీర్తించడం జరిగింది. Though it appears material to us, from the Vedic point of view, sound is spiritual. అయితే భౌతికమా ఆధ్యాత్మికమా అనుకుంటే వైదిక పరంగా చూస్తే ఈ ధ్వని అనేది ఆధ్యాత్మికమైనది. So the Vedas emanating from the breathing of Hayagriva. అయితే ఈ వేదాలు అనేవి హయగ్రీవుని తాలూకా శ్వాస నుండి వస్తున్నాయి. And that sound is non-different from Vishnu. అయితే ఆ శబ్దం విష్ణు భగవానునికి వేరే కాదు. So it can be very simple or it can be very complex. అయితే చాలా సరళంగా ఉండొచ్చు, సంక్లిష్టంగా కూడా ఉండొచ్చు. So the simplest sound is Om.
అయితే చాలా సరళమైన శబ్దం ఏంటంటే So this is considered to be the essence of the Vedas, అయితే ఇది వేద సారంగా దాన్ని పరిగణించబడింది. non-different from Vishnu. విష్ణు భగవానునికి అభేదం. Of course, it expands into the Gayatri mantra, అయితే అది గాయత్రి మంత్రానికి విస్తరిస్తుంది. and the Gayatri mantra expands into the 4 Vedas. అయితే గాయత్రి మంత్రం అనేది 4 వేదాలుగా విస్తరిస్తుంది. So all the Vedas are contained within that one sound, Om. అయితే ఈ వేదాలన్నీ కూడా ఒకే ఒక శబ్దం ఓం నుండి ఉద్భవించాయి. So this is celebrated throughout all the Vedas and Upanishads. అయితే ఇది సకల వేదాలను ఉపనిషత్తులను ఇదంతా కూడా కీర్తించబడింది. And though we may think, oh, this is just some material sound, actually it is spiritual. It is non-different from Vishnu. ఎప్పుడైతే మనం ఆ శబ్దాన్ని వింటామో అది ఆధ్యాత్మికమైనది, అది విష్ణు అభేదమైనది. Okay. Of course, in the creation itself of the material world, sound was also used. అయితే ఈ భౌతిక సృష్టిలో శబ్దాన్ని కూడా ఉపయోగించారు. We find in the Brahma Samhita there's a description of how Brahma was trying to create, and he meditated, and then he heard the Gayatri mantra from Krishna's flute. అయితే బ్రహ్మ సంహితలో కూడా మనము వింటాము, ఎప్పుడైతే బ్రహ్మదేవుడు సృష్టి మొదలు పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తారో అప్పుడు ఆయన కృష్ణుని ధ్యానిస్తారు. అప్పుడు ఆయన తాలూకా నుండి గాయత్రి మంత్రాన్ని వింటారు. And after he got that, he was able to create the universe. అయితే అది వినిన తర్వాత ఆయన విశ్వాన్ని సృష్టించగలిగారు. So it's essential in the universal creation. అయితే ఈ ధ్వని అనేది ఈ విశ్వాన్ని సృష్టించడానికి కూడా చాలా కావాల్సింది. Even science confirms that sound was essential for the creation of the Big Bang. అయితే ఇప్పుడు ఈ ఆధునిక వైజ్ఞానిక శాస్త్రం కూడా దీన్ని నిర్ధారిస్తుంది. ఈ తాలూకు ఈ బిగ్ బ్యాంగ్ లో ఈ ధ్వని అనేది ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది అని చెప్పి. So at the very beginning of creation, this is theoretical, of course, of the universe of the Big Bang, that suddenly there was this huge sound that came out of everywhere and vibrated across the universe. అయితే ఎప్పుడైతే ఈ బిగ్ బ్యాంగ్ జరిగిందో చాలా గొప్ప శబ్దం వచ్చి అది విశ్వం అంతా విస్తరించిందని వారు చెబుతున్నారు. So we are more interested in the spiritual aspect of sound. అయితే మనం ఇక్కడ ధ్వని యొక్క ఆధ్యాత్మిక మనం చూద్దాం. We chant mantra. Mantra means the sound which delivers the mind. అయితే దీని మంత్రం అంటారు. మంత్రం అంటే ఏదైతే మనస్సుకి మోక్షం కల్పిస్తుందో ఆ ధ్వని. How can material sound deliver the mind from anything? అయితే ఈ దేని నుండి అయినా సరే మనల్ని ఏ విధంగా ఉద్ధరించగలదు. So mantra is not material, it is spiritual sound. అందువల్ల మంత్రం భౌతికానికి సంబంధించింది కాదు, అది ఆధ్యాత్మికమైన శబ్దం. So it's in the spiritual universe, the spiritual world, but it manifests within the material world. అయితే అది ఆధ్యాత్మిక లోకానికి సంబంధించినది, జరిగింది. Just like in the spiritual world, he will manifest in the material world. ఈ విధంగా అయితే కృష్ణుడు ఆధ్యాత్మిక లోకంలో నుండి భౌతికంలో ఆవిర్భవిస్తారు. So the mantra manifests in the material world, but actually it's spiritual. అయితే ఈ మంత్రము ఈ భౌతిక లోకంలోకి ఆవిర్భవించినా సరే అది ఆధ్యాత్మిక లోకానికి సంబంధించినది. Some people, when they saw Krishna, said, "Oh, he's an ordinary human being." కొంతమంది ప్రజలు ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు చూసారో ఇతను సాధారణమైన వ్యక్తి అనుకున్నారు. So people will say, "Oh, Mahamantra also just ordinary material sound." అదేవిధంగా ప్రజలందరూ కూడా ఈ మహామంత్రం కూడా చాలా సాధారణమైన శబ్దం అనుకుంటారు. But if we have the ear, we will hear the spiritual sound. అయితే మనము వినగలిగితే అది ఆధ్యాత్మికమైన శబ్దం. So that scriptures also describe how sound transforms as it enters into our consciousness. అయితే ఈ శాస్త్రాలు మంత్రాలకి ఆధ్యాత్మికమైన శబ్దం అనేది ఏ విధంగా చైతన్యంగా మారుతుందో కూడా వివరిస్తున్నారు. It starts out purely spiritual, and then gradually it takes on coverings of mental and intellectual coverings, and finally we can hear it and say it. అయితే ఇది మనం ఇది ఆధ్యాత్మికమైనది అయితే అది నల్లగా ఈ బుద్ధిగాను అలాగే మానసికంగాను మారి చివరగా మనం దాని తాలూకు ప్రభావాన్ని వినగలం. And it also travels through the chakras, from the base chakra upwards into the throat, then we say the sound.
అయితే అది చక్రాల ద్వారా ప్రయాణిస్తుంది. అది ఈ మూలాధార చక్రం నుండి ఈ కంఠ చక్రం వరకు వెళ్ళి అప్పుడు మనం ఆ శబ్దాన్ని ఉచ్చరించగలము. So though it comes out and we can hear it with our material vox and we can hear it with our material ear, actually it's still got the para aspect, the spiritual aspect is still there even though we have these coverings on it. అయితే అది మన తాలూకా కంఠంతో మన చేతులక కంఠంతో ఉచ్చరించగలిగిన మన తాలూకా చెవితో వినగలిగినా సరే దాని తాలూకా ఈ ఆధ్యాత్మికమైన ఈ ప్రభావం అయితే ఉంటుంది. So we can pop that sound, we may not think it's spiritual, but it can still have spiritual effect. అయితే మనం ఆ శబ్దం విని అది ఆధ్యాత్మికం కాదు అని అనుకున్నా సరే దాని తాలూకా ప్రభావం అనేది ఉంటుంది. Of course, someone who's more spiritual, this when he says the same mantra, it will have more spiritual effect. అయితే ఎవరైతే ఆధ్యాత్మికంగా పరిమితి చెంది ఉంటారో శబ్దాన్ని ఉన్నప్పుడు వారికి ఇంకా ఎక్కువ ఆధ్యాత్మిక ప్రభావం అనేది లభిస్తుంది. So that sound actually, the mantra is spiritual. And when we pick it up with the ear and we take it, then we can gradually get spiritualized. And we end up in the spiritual world. అయితే ఎప్పుడైతే మనం ఈ ఆధ్యాత్మికమైన శబ్దాన్ని వింటామో క్రమేణా మనము ఆధ్యాత్మికంగా చేసుకుని మనం ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ప్రవేశించవచ్చు. Now, it is difficult for us to prove spiritual effects, spiritual world, spiritual sound, but the spiritual mantra also has material effects. అయితే మనకి ఈ ఆధ్యాత్మికమైన మంత్రమైన ఆధ్యాత్మికమైన లాభాలు ఇస్తుందా లేదా అనేది మనకి గుర్తించడం కష్టం. కానీ ఆధ్యాత్మిక మంత్రం అనేది భౌతికమైన ఫలితాలను కూడా ఇస్తుంది. So scientists have done studies of Vedic mantras. శాస్త్రజ్ఞులు ఈ వైదిక మంత్రాలపైన అధ్యయనం చేశారు. So they found that by chanting the Gayatri mantra and other Sanskrit mantras, they were actually able to unwind the DNA, which when it gets clogged up, it gives you bad health. అయితే వారు ఈ వైదిక మంత్రాలను వీటన్నింటినీ కూడా వినడం ద్వారా డిఎన్ఏను శుద్ధిపరిచి మనకు అనారోగ్యం నుండి వారు మనల్ని కోలుకునేటట్టుగా చేస్తారు. So in other words, on a cellular level, your body is responding to Vedic chanting. అయితే ఇంకొక రకంగా చూస్తే మన తాలూకా శరీరం అనేది ఈ సూక్ష్మ రూపంలో వైదిక తరంగాలకి చాలా చక్కగా ఇస్తుంది. So in all ceremonies, they say you have to have, Vedic mantras chanted for auspiciousness, Mangala. అయితే అందువలనే మన తాలూకా ఈ తాలూకా సంస్కారాలు ఉత్సవాలలో కూడా ఈ వైదిక మంత్రాలని ఉచ్చరిస్తారు. అది మన తాలూకా ఈ ఆధ్యాత్మికంగా మనల్ని ఉద్ధరిస్తుంది. But it has an effect on the most basic level because it's working on your DNA. అది ఈ తాలూకా ఈ మూల స్థాయి పైన దాని తాలూకా ప్రభావం అనేది మనం గమనించలేము. So I talked about this previously. Discovered about, I think, 15 years ago, something called telomeres. అయితే వారు 15 సంవత్సరాల క్రితం ఈ టెలోమీటర్స్ పెట్టారు. In your DNA you have chromosomes, and in the chromosomes on the little ends you've got these telomeres. మన డిఎన్ఏలో ఈ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి ఉంటాయి. వాటి తాలూకా చివరన ఈ టెలోమీర్స్ అనేవి ఉంటాయి. If the telomeres are nice and strong, that means your health is strong. అయితే ఈ టెలోమీర్స్ అనేవి చక్కగా దృఢముగా ఉంటే మన తాలూకా ఆరోగ్యం అనేది చక్కగా ఉన్నట్టు. You've got good brain, you've got good heart, you've got good lungs, etc. అప్పుడు మీకు మంచి మెదడు, మంచి ఊపిరితిత్తులు, మంచి గుండె అనేది మీకు ఉంటుంది. And usually they start getting smaller and smaller and smaller and smaller. So that means as you're growing older, your health is declining, you're getting weaker and weaker. అయితే సాధారణంగా మనకు వృద్ధాప్యం వస్తున్న కొద్దీ మెల్లమెల్లగా క్షీణించిపోతూ ఉంటాయి. So it is a very convenient way of measuring your health. Just measure your telomeres and they'll see how old you actually are. అయితే మీ ఈ టెలోమీర్స్ ని మనము అంచనా వేయడం ద్వారా చూడడం ద్వారా ఎంత వయసు వారము మన తలక ఆరోగ్యం ఏ విధంగా ఉందనేది మనం వేయవచ్చు. So the discoverer of this, then she found that she said, well, look, we got to find ways of making our telomeres strong and healthy. అయితే ఈ మన తాలూకా ఈ టెలోమీర్స్ ని ఆరోగ్యవంతంగా శక్తివంతంగా చేసుకోవడం వల్ల మనం ఆరోగ్యంగా మారగలం. So they discovered some very simple things would actually dramatically improve your telomeres. అయితే మీ టెలోమీర్స్ ని చక్కగా అభివృద్ధి చేయగలిగిన చాలా సరళమైన విషయాలను వారు కనుగొన్నారు. So walking 10 minutes every day improved your telomeres.
అయితే ప్రతిరోజు 10 నిమిషాలు నడవడం టెలోమీర్స్ మనము పెంపొందించవచ్చు. Of course, in ancient times, this was nothing because everybody walked everywhere all the time. So there was no necessity to walk. పురాతన కాలంలో ఇది పెద్ద గొప్ప విషయం ఏమి కాదు, ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా చక్కగా నడుస్తూ ఉండేవారు. But nowadays, nobody walks anywhere. They're just sitting all day. So now, if they just walk a little bit, help your telomeres. అయితే ఈ రోజుల్లో ఎవరు కూడా నడవడం లేదు, అందరూ కూర్చొని ఉన్నారు, అందరూ వారు కొంచెం నడిచినా సరే అది మీకు చక్కగా సహాయం చేస్తుంది. But we've got a little more methodical, and we do something like yoga. That improves your telomere more. అయితే మనం ఏదైతే నడుస్తామో లేదంటే యోగా చేస్తామో అప్పుడు మన టెలోమీర్స్ ని చాలా చక్కగా వాటికి సహాయం చేస్తుంది. And this also involves breathing exercises. అయితే అది ఈ తాలూకా ఈ శ్వాస సంబంధమైన వ్యాయామాలు ఎప్పుడైతే చేస్తామో కూడా మనకి దీనికి సహాయపడుతుంది. And by changing the diet, they found that they could improve telomeres. అయితే మన తాలూకా ఈ ఆహారం మార్చడం వలన కూడా ఈ టెలోమీర్స్ దాని ప్రభావం అనేది వారు గుర్తించారు. So what diet? They took out all the meat. అయితే No more meat. అయితే ఇంకెటువంటి మాంసాహారం తినకూడదు. Very bad. It really messes up your telomeres. అయితే ఆ మాంసాహారం వల్ల మీ టెలోమీర్స్ అనేవి చాలా క్షీణించిపోతాయి. So diet was very important. అందువల్ల మనం తీసుకున్న ఆహారం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. And then they found that this relaxing music, as we found with the plants and the animals, was also very good. అయితే మనం ఏ విధంగా అయితే వృక్షాలలో జీవుల్లో గమనించామో మనకి విశ్రాంతినిచ్చే ఆ సంగీతం కూడా ఈ టెలోమీర్స్ కి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. They also found that people gathered together in a group and they simply talked together for 10 minutes every week and improved telomeres. అయితే ఇంకొకటి ఏంటి గమనించాలంటే ఒక దగ్గర గుమిగూడి చక్కగా స్నేహపూర్వకంగా మాట్లాడుకున్నా సరే ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందిస్తుంది. And then they tried an experiment with kirtan. అయితే వారు కీర్తన కూడా చేశారు. So they got 43% increase in their telomeres. అయితే ఈ కీర్తన వలన ఈ టెలోమీర్స్ 43% అభివృద్ధి. Of course, we can say because it's a combination of music and mantra and getting together in a group, also exercise because you dance, everything together. So it has a very great effect. But of course, we also know it's spiritual. అయితే ఎందుకంటే అది సంగీతము, అది మంత్రము, అలాగే అందరూ కలిసి సామూహికంగా చేస్తున్నారు, అలాగే అందరూ కలిసి గెంతుతుంటారు కాబట్టి నృత్యం చేస్తారు కాబట్టి అది వ్యాయామం కూడా ఉంది. ఇదంతా కలిసి అది చక్కని ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. In the Bhagavatam, we have the example given: if you water the root, the leaves get satisfied. అయితే భాగవతంలో కూడా ఉదాహరణ ఇవ్వబడింది, ఎప్పుడైతే మనం నీరు పోతామో ఆ శాఖలన్నీ సంతృప్తిని చెందుతాయి. So if you chant Krishna's name, Krishna is satisfied. అయితే మనం ఎప్పుడైతే కృష్ణ నామాన్ని జపిస్తామో కృష్ణుడు సంతృప్తి చెందుతారు. If Krishna is satisfied, all the devatas are satisfied. కృష్ణుడు సంతృప్తి చెందింది దేవతలు సంతృప్తి చెందుతారు. All the grahas, planets are satisfied. ఆ గ్రహాలు సంతృప్తి చెందుతాయి. So all your bad karma goes away. మీ తాలూకు చెడు కర్మ అంతా కూడా వెళ్ళిపోతుంది. So you get good health. అందువల్ల మనకు మంచి ఆరోగ్యం లభిస్తుంది. Okay, so the mantra affects the physical body, it affects the soul, the mind, etc. అయితే మంత్ర అనేది ఈ స్థూల శరీరానికి ప్రభావితం చేస్తుంది, అలాగే మన తలక సూక్ష్మ శరీరం మనసు అన్నింటి మీద కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. But for us, the main effect we want is the spiritual effect. కానీ మనకి ముఖ్యంగా ఆధ్యాత్మిక ప్రభావం. So, previous I mentioned that sound had form, ragas had form, so mantra has form. అయితే ముందు మనం చెప్పినట్లుగా ఏ విధంగా అయితే రాగానికి ఒక రూపం ఉంటుందో, శబ్దానికి ఒక రూపం ఉంటుందో, అదేవిధంగా మంత్రానికి ఒక రూపం ఉంటుంది. So by chanting the mantra, we realize the form. అయితే మంత్రాన్ని జపించడం ద్వారా ఆ రూపాన్ని మనము కనుగొంటాము. So by chanting Krishna's name, we realize the form of Krishna. అయితే మనం కృష్ణ నామాన్ని జపించడం ద్వారా కృష్ణ రూపాన్ని మనం కనుగొనగలము. But this is not even a material form, this is a spiritual form. అయితే అది భౌతికమైన రూపం కాదు, ఆధ్యాత్మికమైన రూపం. So in other words, the mantra is very powerful because it can reveal the form of God to us. అయితే ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే మంత్రం అనేది చాలా ప్రభావితమైనది, ఎందుకంటే అది మనకి భగవంతుని తాలూకా రూపాన్ని మనకి కనిపించేటట్టు చేస్తుంది. But we're chanting a special mantra.
అయితే మనము ఈ ప్రత్యేకమైన మంత్రాన్ని జపించాలి. We chant Hare Krishna. అయితే మనం హరే కృష్ణ అని జపిస్తాం. So not only reveal Krishna, also reveal Radha. అయితే మనం అట్లాంటప్పుడు కేవలం కృష్ణునే కాదు రాధారాణి రూపాన్ని కూడా మనం చూడగలం. So Hara is Radha and Krishna is Krishna. అయితే హర అంటే రాధ, కృష్ణ అంటే కృష్ణ. We get a realization of Radha and Krishna. దానివల్ల మనకి రాధాకృష్ణుల తాలూకు జ్ఞానం అనేది మనకు లభిస్తుంది. So what does Krishna mean? కృష్ణ అంటే ఏమిటి? The word Krishna, according to Gautamiya Tantra, means he is the source of everything, Krish, and he is the source of all bliss. No. అయితే ఈ ఉపనిషత్ ప్రకారం కృష్ణ అంటే ఏమిటంటే అదే అన్నింటి తాలూకు మూలము. He is the source of all power and all sweetness. అయితే ఈ తాలూకా మాధ్యానికి అలాగే ఈ తాలూకా శక్తికి కూడా అదే ఆ మూలము. We chant the name Rama. అలాగే మనము రామనామాన్ని జపిస్తాం. What does Rama mean? He gives bliss to everybody. అయితే రామ అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఆయన ఆనందాన్ని ఇస్తారు. And of course, Krishna gives bliss to Radha. కృష్ణ రాధకి ఆనందాన్ని ఇస్తారు. And Hare is representing Radha. And what is this? This is Hladini Shakti, the bliss Shakti. హరే అనేది రాధకి సంబంధించినది, అది ఆహ్లాదని శక్తి. So we're chanting 3 names all about bliss. అయితే ఈ తాలూకు 3 నామాలన్నీ కూడా ఈ తాలూకు ఆనందానికి సంబంధించినవే. This is the highest spiritual bliss. అయితే ఇది అత్యుత్తమైన ఆధ్యాత్మిక ఆనందము. So through this mantra, we can directly access spiritual bliss. అయితే ఈ తాలూకు మంత్రం ద్వారా మనము ఈ ఆధ్యాత్మికమైన పొందగలము. So it is a powerful thing in this material world. అయితే ఈ భౌతికంలో చాలా శక్తివంతమైన విషయం ఇది. So you've seen how the mantra will give a gross physical effect, like your telomeres, it can affect your mind, make you peaceful, and it affects the Atma because you can get ananda. అయితే ఈ తాలూకా మంత్రం అనేది మన తాలూకా శరీరం పట్ల, స్థూల శరీరం పట్ల ప్రభావం చూపుతుంది, అలాగే మనసు పైన ప్రభావం చూపి మనకు ప్రశాంతతను ఇస్తుంది, అలాగే మన తాలూకా ఆత్మ పైన కూడా అది మనకు ప్రభావం చూపించి ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. So another way of saying it, it affects your DNA and your telomeres. అయితే ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే అది మీ తాలూకు డిఎన్ఏ, టెలోమియర్ ప్లేట్స్ని కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. It affects your subtle body and your chakras. అది మీ తాలూకు సూక్ష్మ శరీరాన్ని, చక్రాలను కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. But more important for us, it affects the Atma. అయితే మనకి ఇంకా ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే అది మన ఆత్మను ప్రభావితం చేస్తుంది. Jiva is that we get Atma. అయితే జీవితంలో దాని తాలూకు ప్రభావం ఏమిటంటే మనకు ప్రేమ అనేది లభిస్తుంది. So that is the goal that the devotees are striving for. అయితే ఒక భక్తుడికి ఉండాల్సిన లక్ష్యం అనేది ఆ విధంగానే ఉంది. And through we can get that through a very simple process, through Nam Sankirtan. అయితే ఈ నామ సంకీర్తనం అనే ఈ సరళమైన పద్ధతి ద్వారా దాన్ని మనం పొందవచ్చు. So we should utilize the movement of Lord Chaitanya Sankirtan to bring ourselves to the highest level and to bring all the people to that level as well. అయితే ఈ చైతన్య మహాప్రభుత్వానికి ఈ సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని మనం అత్యుత్తమైన స్థాయికి తీసుకురావడానికి, ప్రజలందరినీ కూడా అత్యుత్తమ స్థాయిని తీసుకురావడానికి వెళ్ళాలి. Hare Krishna. హరే కృష్ణ. If I want to eat pizza, I mean pizza and I will offer to Krishna I'm eating it. Is that sattvic or not? If I want to eat Manchurian, I will do that. So it's offered to Krishna, it's beyond sattva, it is spiritual food. But it's all desired meat, Maharaj. Huh? I have desired to eat pizza, I am offering it to Krishna and I am eating it. So it's in sattvic? No, it's spiritual. Spiritual is better than sattvic. అయితే సాత్విక ఆహారం అంటే ఏమిటి? నాకు
చేసుకుని భగవంతుని ఈ తామసికానికి సంబంధించిన ఆహారమే అవుతుంది. We have to be careful of the quantities of our spicing and the sugar and the salt and everything. అందువల్ల మన తాలూకు ఈ మసాలా, అలాగే ఈ తాలూకు చక్కెర, అలాగే ఈ తాలూకు వీటి తాలూకు పరిమాణంలో మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. And even if the food gets old, then it's considered to be tamasic again. అయితే నిల్వ చేసిన ఆహారం కూడా తామసికంగానే పరిగణించబడుతుంది. So I think up to 6 hours it's okay. After 6 hours after cooking, అయితే వంట చేసిన 6 గంటల వరకు పర్వాలేదు, ఆ తర్వాత అది మెల్లగా కిందకి వెళ్తుంది. So in the scriptures there are many rules on this, how to have good food. అయితే ఈ శాస్త్రాల్లో చాలా ఉదాహరణలు ఉన్నాయి మంచి ఆహారం కోసం. And that will maintain your health. అయితే అది మనం Life, therefore we have to offer everything to Krishna as well. That makes it beyond sattva. That makes it spiritual. అయితే ఆధ్యాత్మిక ఫలితం కోసం మనం ప్రతిదీ కూడా కృష్ణుడికి అర్పించాలి. అది మనల్ని దానివల్ల అది మనల్ని అది సత్వానికి అతీతమైనది. So by eating prasadam we can get mukti. అయితే ప్రసాదం తినడం ద్వారా మనకి ముక్తి లభిస్తుంది. Usually it's opposite. You have to give up all your activities, give up eating, give up sleeping, give everything, you get mukti. But here we can eat prasadam and we get mukti. అయితే మీ కార్యాలని అన్నింటినీ కూడా మీరు విడిచిపెట్టేయచ్చు, కానీ ప్రసాదం తినడం మానవద్దు, ఎందుకంటే అది మీకు ముక్తిని ఇస్తుంది. But if you eat too much, then again you decrease your health. అయితే ఎక్కువ తిన్నా సరే అది మనల్ని మళ్ళీ కిందకు తోసిస్తుంది. Well, both things are there in scripture, and like in the Hari Bhakti Vilas it says that you should prepare, and it has a list of the different things you can make for Krishna. So these are things you can make, and definitely Krishna is going to like those. అయితే మాతాజీ అడిగారు, చాలా మంది ప్రశ్నలు ఎప్పుడూ అడుగుతూ ఉన్నారు, మాకు కృష్ణుడికి ఏంటి ఇష్టమో మాకు తెలియదు, అందులో మాకు ఏదైతే ఇష్టమో దాన్ని తయారు చేసి కృష్ణుడికి అర్పించి మేము తింటాము, అది సరైనదా కాదంటే మహారాజ్ చెబుతున్నారు. అయితే రెండు కూడా శాస్త్రాల్లో ప్రస్తావించబడ్డాయి. హరిభక్తి విలాసంలో అన్ని కూడా ఏవేవైతే కృష్ణుడికి ఇష్టమో అవి ప్రస్తావించబడ్డాయి. But then it also says you should offer the local dishes. అయితే స్థానికమైన వంటకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా అర్పించాలి అందులో ప్రస్తావించబడింది. And you should also offer those things that you like. అలాగే మీకు ఏదైతే ఇష్టమో అవి కూడా భగవంతుడికి అర్పించవచ్చని ప్రస్తావించబడింది. So you can do that also and still be devotional. అందువల్ల మీరు అది చేసినా సరే అది భక్తియే. But as Bhagavad Gita says, you offer, it should be bhakti bhuta. It should be filled with devotion also. అయితే భాగవతం చెబుతుంది, మీరు అర్పించినప్పుడు అది భక్తితో నిండి ఉండాలి. There are some questions asked by some ladies. I will read out the first question.
During the menstrual cycle, can we chant on Tulsi beads our 16 rounds? We see many Matajis chant on neem beads during that 5 days. Oh, well, strict people would not. ఓకే, అయితే ఈ ప్రశ్న ఏమిటంటే ఈ మహిళల కనుక ఈ ఋతుస్రావం సమయంలో తులసి మాల పైన 16 ఉదయాలు జపించబడతారు. చాలా మంది మనం చూస్తుంటాము ఆ 5 రోజులు ఈ వేపమాల పైన జపిస్తారు. అయితే మహారాజ్ చెబుతున్నారు, ఎవరైతే దీన్ని గంభీరంగా తీసుకుంటారో వారు చెయ్యి ఆ విధంగా తులసి మాల పైన జపించరు. In fact, you would have to lock yourself in a room and stay there for 4 or 5 days. అయితే నిజానికి చెప్పాలంటే అటువంటి సమయంలో ఒక గదిలో బంధించుకొని 4-5 రోజులు ఉండాలి. However, the devotees have a different set of rules. అయితే భక్తులకు మాత్రం ఒక వేరే నియమాలు అనేవి ఉన్నాయి. For people that don't follow devotion, they should be very strict. అయితే ఎవరైతే ఈ భక్తిని పాటించారో వారు మాత్రం చాలా ఈ కఠిన నియమాలను పాటించాలి. But foremost for the devotees is to practice bhakti, practice their sadhana. అయితే భక్తులకు మాత్రం ముఖ్యమైనది వారి కనుక సాధన చేయడం అనేది ముఖ్యం. So they should always be involved in their sadhana. అందువల్ల వారు ఎప్పుడు కూడా వారి తరగతి సాధనలో నిమగ్నమై ఉండాలి. So therefore the idea of impurity has less importance for them. అందువలన ఈ తాలూకా అశుద్ధము అన్నది వారి మీద దానికి చాలా తక్కువ ప్రాముఖ్యత అనేది ఉంటుంది. Maharaj, there is second question. During menstrual cycle, can we touch Bhagavad Gita and Bhagavatam, read them, or shall we read on phone? Can we touch? Well, this is just the same as I said, Tulsi beads or whatever. Of course, it's an individual choice. You may want to alter things a little bit. Instead of chanting on your beads, you can chant on neem beads or chant on your fingers or whatever. Or if you're reading scripture, you can read it from your cell phone instead of reading the actual Bhagavad Gita on the pages. అయితే దీనికి సంబంధం అయితే ఏంటి అడుగుతున్నారంటే ఈ ఋతుస్రావ సమయంలో భగవద్గీత భాగవతం వంటి పుస్తకాలని గ్రంథాలని ముట్టవచ్చా లేదు అంటే ఈ ఫోన్లోనే చదవాలా అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. అయితే మహారాజ్ చెప్తున్నారు దానికి కూడా ముందు ప్రశ్నకి ఇచ్చిన సమాధానమే అది వ్యక్తిగతంగా ఆధారపడి ఉంటుంది. అయితే ఎవరైతే దీన్ని గంభీరంగా నియమాలను పాటిస్తారో అటువంటి వారు సరే ఈ వారి తన ఫోన్లోనైనా చదవచ్చు. Of course, impurity not only applies there, it will also apply if a child is born, you're impure. Father's impure, mother's impure, family's impure, everybody's impure for a certain period of time. Somebody dies in the family, you're impure. So there's a lot of impurity things in regular scriptures. ఋతుస్రావ సమయంలోనే కాకుండా ఎవరైనా పిల్లలు పుట్టినప్పుడు తల్లి పైన తండ్రి పైన వారందరి పైన ప్రభావం ఉంటుంది. ఎవరైనా కుటుంబంలో చనిపోయినప్పుడు ఆ తరగతి ప్రభావం అనేది ఉంటుంది. ఈ తాలూకా ఈ అశుద్ధి అనేది ఈ అన్ని సమయాల్లో కూడా ఉంటుంది. If we follow everything, then we can't even do bhakti. అయితే ఇవన్నీ కూడా మనం పాటిస్తే మనం భక్తే చేయలేము. So therefore, we're advised we don't have to follow those so strictly. అందువలన నా తాలూకు సలహా ఏమిటంటే వీటన్నింటినీ కూడా అంత గంభీరంగా పాటించాల్సిన అవసరం లేదు. Next question, Maharaj. These are long pending questions, so we are asking. During menstrual cycle, can we cook for our home deities since no one is there to substitute? అయితే ఈ తాలూకు ఋతుస్రావ సమయంలో మన ఇంట్లో ఉన్న విగ్రహాల కోసం మనం వంట చేయవచ్చా, ఇంకెవరు వంట చేయడానికి లేరు అని. So like the other things, the seva for the deity should go on. అయితే ఇంతకు ముందు విషయాలు చెప్పినట్లుగానే ఈ విగ్రహ సేవ అనేది కొనసాగుతూ ఉండాలి. If you can make some other arrangement, better. If you cannot, then of course then you have to. అయితే మీరు అంతకంటే ఉత్తమమైన ఏర్పాటు ఏమైనా చేయగలిగితే ఓకే, సరే ఇంకేమైనా ఏర్పాటు మీరు చేయాలంటే మీరే వండవచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్, when we go out of station, what to offer our deities? They are alone home for days together. అయితే మనం ఏదైనా ఊరు వెళ్ళినప్పుడు మన విగ్రహాలకి ఏంటి అర్పించాలి, ఎందుకంటే చాలా రోజులు విగ్రహాలే ఇంట్లో ఉంటారు ఒంటరిగా. One solution is you take your deities with you everywhere. అయితే ఒక సమాధానం ఏమిటంటే మీరు ఎక్కడికైతే వెళ్తారో ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మీతో పాటు విగ్రహాలను తీసుకెళ్ళడం.
If you can't do that, you may give them to a friend and they can worship. They may have deities also, so they can worship together. అయితే అలా చేయలేకపోతే మీ దానికి స్నేహితులు ఎవరైతే విగ్రహాలను ఆరాధిస్తున్నారో వారికి మీ విగ్రహాలను ఇవ్వచ్చు. But if we start worship, we shouldn't stop worship. అయితే మనము ఈ ఆరాధన మొదలు పెట్టిన తర్వాత మాత్రం మనం ఆరాధన ఆపకూడదు. And the next question is, between hearing classes and chanting, what should be the priority? అయితే ప్రవచనాలు వినడంలోను జపం చేయడం మధ్యలో దేనికి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యతనివ్వాలి? Well, we do make vows, so we have to upkeep our vows in terms of what we're chanting. అయితే మనం ఏదైతే ఒక ప్రమాణం చేసామో నిర్దిష్ట వలయాన్ని జపిస్తామని దాన్ని మనము తప్పకూడదు. I don't know if anyone's made a vow for classes, but if they have, they would have to keep that vow also. If they made a vow for classes, I have to give a class every day, and they vowed that in front of somebody like Krishna, then they would have to keep that vow also. అయితే ఎవరైతే నేను ప్రతిరోజు కూడా ఉపన్యాసం వింటాను అని చెప్పి ప్రతిజ్ఞ తీసుకుంటే ఆ ఉపన్యాసాన్ని కూడా ఆ ప్రతిజ్ఞ కూడా వారు పాటించాలి. So both are important, but generally we put a little more stress on chanting our rounds. అయితే రెండు ముఖ్యమైనవే, కానీ మనము జపంకి మనం ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత. Hearing class, can we chant? Well, While hearing the class, can we chant? well, generally it's better than nothing. But we should try to concentrate on the chanting when we're chanting. అయితే మనము అవసరం విన్నప్పుడు జపించవచ్చు అంటే మహారాజ్ చెబుతున్నారు. అయితే అసలు జపించకపోవడం కంటే అది పర్వాలేదు, కానీ మనం జపం చేస్తున్నప్పుడు జపం మీద మనం దృష్టి సారించడమే ముఖ్యం. The next question, Maharaj, why 3 rounds kanti? What is the significance after Diksha in our Sampradaya? In other Sampradayas, they generally put only 1 round. But in our Sampradaya, we wear 3 rounds of kanti. What is the significance? Beads. Beads, neck beads. Actually, if we look in like Bhakti-Vilas, they don't have a rule for that. అయితే మనము ఈ దీక్ష తీసుకున్న తర్వాత ఈ 3 వలయాల కంఠమాలను మనం ఎందుకు ధరిస్తాము, మిగతా సంప్రదాయాల్లో ఒక వలయమే ఉంది అని చెప్పి ప్రశ్నకి దానికి మన సమాధానం ఏమిటంటే నిజానికి హరిభక్త విలాసంలో అటువంటి నియమం ఏమీ లేదు. So Bhaktivinoda Thakur, I think in 1 or 2 places mentioned about 3 strands. అయితే భక్తి వినోద ఠాకూర్ వారు 1-2 ప్రదేశాలలో ఈ 3 వలయాలను ప్రస్తావించారు. So there may be a tradition in the Gaudiyas to have 3 strands, but there's no real scriptural thing for that. అయితే ఇది ఒక గౌడీయ సాంప్రదాయానికి సంబంధించినది, దానికి శాస్త్రపరమైన ఆధారం ఏమీ లేదు. Next question, Maharaj. So many Sahasranam, Vishnu Sahasranam, Gopal Sahasranam, etc. Is it required to chant, or the Hare Krishna Mahamantra is enough? Well, as we know, one name of Rama is equal to 1,000 names of Vishnu. అయితే ఈ విష్ణు సహస్రనామం, గోపాల సహస్రనామం, ఇటువంటి సహస్రనామాలన్నీ కూడా చదవాలా, హరే కృష్ణ మహామంత్రం సరిపోతుందా అంటే మహారాజ్ చెబుతున్నారు ఒక రామనామం అనేది 1000 విష్ణునామాలకు సమానం. And 3 names of Rama is equal to 1 name of Krishna. అయితే 3 రామనామాలు అనేవి ఒక కృష్ణనామానికి సమానం. So by chanting Krishna's name once, we have 3,000 Vishnu names. అయితే అందువలన కృష్ణనామాన్ని ఒకసారి జపించడం వలన మనం విష్ణునామాన్ని 3000 సార్లు జపిస్తున్నాం. But nothing wrong with chanting 1,000 names of Vishnu. It's also glorified in Hari Bhakti-Vilas and the Puranas. అయితే ఇది హరిభక్తి విలాసంలో వివిధ పురాణాలను కూడా దీని గురించి కీర్తించబడింది. అయితే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వాస్తు ఇంపార్టెంట్? డస్ ఇట్ రియల్లీ ఎఫెక్ట్ ప్రాక్టీసింగ్ డివోటీస్ లైఫ్? వాస్తు అనేది ముఖ్యమా, మన సాధక భక్తులకి దాని ప్రభావం అనేది ఉంటుందా అన్నది ప్రశ్న. Well, as I said, the music affects you. Sattvagun, Rajagun, Tamagun music will affect you. So your structure can be Rajagun, Tamagun, Sattvagun also. అయితే ఏ విధంగా అయితే సంగీతం మనల్ని సత్వగుణ, తమోగుణ, రజోగుణులుగా చేస్తుందో అదేవిధంగా ఈ ఆత్మిక భవనంతో నిర్మాణం కూడా మన తాలూకు వివిధ గుణాలని ప్రోత్సహించగలదు. So just as raga is the science of music with certain sounds to come up with
Vastu is the science of space, to construct buildings such that it harmonizes with our sattvic mentality. అయితే ఏ విధంగా అయితే రాగం అనేది వివిధ స్వరాలమైన సమ్మేళనంతో తయారు చేసి శాస్త్రీయంగా మనల్ని వివిధ రకాలైన ప్రభావాన్ని ఇస్తుందో అదే విధంగా వాస్తు కూడా ఈ తాలూకా ఈ భవన నిర్మాణానికి సంబంధించిన శాస్త్రం అది వివిధ రకాలైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. So if you have that sattvic environment, then you can live a very sattvic life. అయితే ఎప్పుడైతే ఆ సాత్వికమైన వాతావరణం ఉంటుందో మనం సాత్విక జీవనాన్ని జీవించవచ్చు. It's not spiritual, but it's easier to practice your spiritual life in a sattvic surrounding. అయితే అటువంటి సాత్వికమైన వాతావరణం ఉన్నప్పుడు ఆధ్యాత్మికతని సాధన చేయడం అనేది సునాయాసం అవుతుంది. So all the temples are built on Vastu principles. అందువలనే ప్రతి మందిరాలు కూడా వాస్తు ఆధారితంగానే నిర్మించబడుతున్నాయి. And that makes the temple very, very special. అది మందిరాన్ని చాలా చాలా ప్రత్యేకం చేస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ Maharaj, ఈ సీయింగ్ హారోస్కోప్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ డివోటీస్ బిఫోర్ మ్యారేజ్, భక్తులకి పెళ్లి చేసుకునే ముందు జాతకాలు చూడడం ముఖ్యమా అన్నది ప్రశ్న. So we find that horoscopes were used in ancient times also. అయితే మనం ఏం గమనించామంటే పురాతన కాలంలో కూడా ఈ జాతక చక్రాలు అనేవి ఉపయోగించేవారు. When the great kings like Richard were born, they would call the astrologers, they would all make predictions. అయితే ఈ చాలా గొప్ప గొప్ప రాజులు వీరందరూ కూడా ఈ తాలూకా పురోహితులు పిలిచి వీరు ఈ తాలూకా ఈ జాతక చక్రాలను అధ్యయనం చేసేవారు. Of course, all of these predictions are material. అయితే నిజానికి ఈ తాలూకా ఈ అంచనాలన్నీ కూడా భౌతికానికి సంబంధించినవే. But we are living in the material world. కానీ మనం భౌతిక లోకంలో జీవిస్తున్నాము. So just like we have a body, the body's material. Sometimes we get sick, we have to take medicine. ఏ విధంగా అయితే మన శరీరం కొన్నిసార్లు అనారోగ్యం పాలైనప్పుడు మనము ఔషధాన్ని తీసుకుంటాము. So again, for your marriage, etc., then we can just try to match people up by our own minds, or we can use astrology also. అయితే అదే రకంగా మన తాలూకా వివాహం విషయంలో కూడా వారి తాలూకా ఈ మానసికమైన దృక్పథాలు కలుస్తున్నాయి, ఆలోచన విధానాలు కలుస్తున్నాయా లేదా చూడవచ్చు. అదే సమయంలో మనం జ్యోతిష్ శాస్త్రాన్ని కూడా ఉపయోగించవచ్చు. So generally it's advised you don't just use astrology, you use that, and based on that, then you also investigate and examine very carefully the individuals involved. అయితే నేను కేవలం ఈ జాతక చక్రాలపైన ఆధారపడమని చెప్పడం లేదు. జాతక చక్రాలను చూస్తూ వారి తాలూకా వ్యక్తిగతమైన అభిప్రాయాలు వాటన్నింటినీ కూడా చాలా లోతుగా అధ్యయనం చేయాలి. So it's a precautionary measure. అయితే ఇది మనం తీసుకోవాల్సినది ఒక జాగ్రత్తకు సంబంధించిన చర్య. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ Maharaj, shall I marry non-devotee and make my parents happy, or marry devotee and offend them? What should be the priority? Well, probably you convince the parents that it's best to marry a devotee, then everybody lives happily. అయితే ప్రశ్న ఏమిటంటే, నేను మా తల్లిదండ్రుల ఇష్టం ప్రకారం అభక్తులను చేసుకోవచ్చా, లేదు అంటే ఒక భక్తులతోనే వివాహం చేసుకుని వారి తన అభిప్రాయానికి విరుద్ధంగా వెళ్ళాలా, వారికి అపరాధం చేయాలని ప్రశ్న అడిగితే మహారాజ్ చెప్పారు ఏంటంటే, అన్నింటికంటే ఉత్తమమైనది ఏమిటంటే మీ తనకు తల్లిదండ్రులను ఒప్పించి భక్తులను పెళ్లి చేసుకోవడం. Otherwise, husband's unhappy, wife's unhappy, and parents are unhappy. లేదు అంటే భార్య సంతోషంగా ఉండలేరు, భర్త సంతోషంగా ఉండలేరు, అంటే అలాగే తల్లిదండ్రులు కూడా సంతోషంగా ఉండలేరు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ Maharaj, if I don't take onion garlic, my husband is hurt, what to do? Be a good wife or good devotee? అయితే నేను ఉల్లి వెల్లుల్లి తినడం మానేస్తే మా ఆయన తప్పుగా భావిస్తున్నారు, అది ఏం చేయాలి? మంచి భార్యగా ఉండాలా, మంచి భక్తులుగా ఉండాలా? Well, for the time being, probably you could cook for him special, cook his onion and garlic separately. అయితే కొంత సమయం వరకు ఆయన కోసం మీరు వేరేగా వంట చేయండి. Later on, maybe he'll change and he'll give up his onion and garlic. అయితే అలా కొన్ని రోజులు చేస్తే బహుశా ఆయన తాలూకా అలవాటుని వదులుకొని మీ తరలోకి రావచ్చు. If you can cook delicious food without onion and garlic, maybe he'll eat that instead. అయితే ఈ ఉల్లి వెల్లుల్లి లేకుండా రుచికరంగా మీరు వంట చేయగలిగితే బహుశా దాన్ని వినవచ్చు, మీ వద్ద మారవచ్చు.
Next question. My in-laws love me so much, but I don't like if I associate with ISKCON. What should be my priority? అయితే మా తల్లి అత్తమామలకి నేనంటే చాలా ఇష్టం, కానీ నేను ఇస్కాన్కి వెళ్తే మాత్రం వారికి నచ్చడం లేదు. నేను ఏం చేయాలి? Well, we do have to understand what is our highest goal. అయితే మన తాలూకు అత్యుత్తమైన లక్ష్యం ఏమిటనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. And we should always pursue that. అయితే మనం ఎప్పుడు కూడా దానిని మనం ఎప్పుడు కూడా విడిచిపెట్టకూడదు. But we should also try not to disturb as much as possible those around us. అయితే అదే సమయంలో మన చుట్టుపక్కల ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి ఎక్కువ కలత చెందించకుండా కూడా మనం చూసుకోవాలి. So we should practice, but we should also pacify everybody else so they don't disturb. అయితే మనం సాధన చేయాలి, అదే సమయంలో మనం ప్రతి ఒక్కరిని కూడా వారికి మనం ఎప్పుడు కూడా సర్ది చెబుతూ ఉండాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ related to Mataji's Maharaj. My husband is always criticizing Vaishnavas, and if I don't hear, he says, "Oh, you are very great devotee," and gets upset. What to do? Well, if the husband is very opposed, then we should be quiet. అయితే ప్రశ్న ఏమిటంటే మా ఆయన ఎప్పుడు కూడా వైష్ణవులను నిందిస్తూ ఉంటాడు. నేను అతను చెప్పింది వెనక తాను గొప్ప భక్తురాలులే అని చెప్పి అతను నిరాశపడిపోతాడు. ఏం చేయాలి అంటే మహారాజ్ చెబుతున్నారు, మీ తనకు భర్త ఎప్పుడైనా విరుద్ధంగా వ్యతిరేకంగా మాట్లాడితే మీరు మౌనంగా ఉండడమే మంచిది. We can't preach to a faithless person. అయితే మనం విశ్వాసం లేని వారికి మనం ప్రచారం చేయకూడదు. So instead of preaching directly, we may have to do everything indirectly. అయితే మనం నేరుగా వారికి ప్రచారం చేసే వాళ్ళు మనం చాలా కొంచెం వేరేగా వారికి ప్రచారం చేయాలి. So if you feed more prasadam, maybe you'll start to change. అయితే వారికి ఎక్కువ ప్రసాదం ఇవ్వడం వలన వారు మారే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. Next question is, why one knot is tied after 8 days in our Japmala? What is the significance? What is that? Why 108 beads? Oh, what's the extra bead? Yes. Yeah. So we don't count on that one. So basically we're counting on 108. So this is called meru. So it's an extra thing, just a marker for us. Yeah. Oh, that one. Oh, the 8th. Okay. That's a tradition among the Gaudiyas, I suppose, to mark off 8 gopis. అయితే కొన్ని మాలల్లో ఈ 8 పూసల తర్వాత ఒక ముడి అనేది వేయబడుతుంది. దాని తాలూకా అది దేనికి దాని తాలూకా ప్రాముఖ్యత ఏమిటి అంటే అది గౌడీ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో ఈ 8 పూసలు అనేవి 8 గోపీలకు ప్రతినిధిత్వం వహిస్తాయి. But it's not mentioned in scriptures. కానీ అది శాస్త్రంలో అయితే ప్రస్తావించబడలేదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్, మన సేవ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ చాంటింగ్? వాట్ షుడ్ వి చూస్ ఫస్ట్? సేవ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ చాంటింగ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్? Chanting or seva? What service? What is the priority? Well, if we don't chant, we probably cannot do our service properly. అయితే జపము సేవ రెండింటిలో ఏది ముఖ్యమైనదంటే మహారాజ్ చెబుతున్నారు, మనం చక్కగా జపం చేయకపోతే మన సేవను సరిగ్గా చేయలేము. So we should do both, but we should put a priority on the chanting. అయితే మనం రెండు చేయాలి, కానీ జపానికి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యతనివ్వాలి. When seva is there, we are not able to take care of home deities nicely. What should we do then? Because of when service is more, we are not able to take care of home deities. So what should be the our priority? Well, Prabhupada, he wasn't in favor of having no home deities if you were near a temple, because you should serve the temple and not serve your home deities. You're too distracted. So he preferred that you, instead of having home deities, if you're near a temple, then you do regular service in the temple, and that's enough. అయితే మన ఇంట్లో విగ్రహాలు ఉన్నప్పుడు సేవ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మందిరంలో సేవకు ప్రాముఖ్యతనివ్వాలా, మన ఇంట్లో ఉన్న విగ్రహారాధనకి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యతనివ్వాలా అంటే మహారాజ్ దానికి సమాధానం ఏం చెప్పారంటే, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పేవారు, మీరు మందిరానికి సమీపంగా ఉంటే మందిరంలో ఉన్న సేవకు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యతనివ్వాలి. అందువల్ల మీ విగ్రహాలను అక్కడికి తీసుకువచ్చి మందిరాన్ని సేవ చేయవచ్చు. So if you regulate yourself by coming to the temple
regularly, that's better. Then you don't need the home deities. అయితే మీరు నిరంతరం మందిరానికి వచ్చి మిమ్మల్ని మీరు చక్కగా మలుచుకొని రోజు మందిరానికి రాగలిగితే ఈ గృహంలో ఉన్న విగ్రహాలు అవసరమే ఉండదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్, in Damodar Mass and other festivals, when we attend Mangalarati in temple, we can do puja at home before 4 o'clock, or we should do puja after we are back from temple. My Babaji said we should not wake up deities before 4 a.m. Is it right? Not before 4 a.m. 4 a.m. we should not wake up the deities. That is what. Oh, yeah. Yeah. So generally, no, you wouldn't wake them up earlier. You could wake them up later. We should wake them later. అయితే మనం ఎప్పుడైతే దామోదర మాసంలో మనము మంగళారతికి వేగం రావాలి అలాంటప్పుడు 4 గంటల ముందు మనం మంగళారతి చేసేయవచ్చా, లేదంటే మంగళారతి నుండి వెళ్ళిన తర్వాత విగ్రహారాధన చేయాలా? మన ఇంట్లో విగ్రహాలను మేల్కొల్పాలంటే మహారాజ్ చెప్తున్నారు మన ఇంటి నుండి వెళ్ళిన తర్వాత మేల్కొల్పడమే మేల్కొల్పాలి అని చెప్తున్నారు. అండ్ those who eat onion and garlic, can they wear kantimala? Can they wear kantimala? That's their choice, I suppose. అయితే ఉల్లి వెల్లుల్లి తినవారు కంటిమాల వేసుకోవచ్చా అంటే అది వారి తాలూకా ఇష్టం అని చెప్తారు. Just like we do kirtan, everybody hears the name. అయితే ఏ విధంగా అయితే మనము కీర్తన చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు ఆ పేరుని వింటారో, We encourage everybody to chant. అయితే మనం ప్రతి ఒక్కరికి జపం చేయమని చెప్తాం. They may be eating onions, they may be eating garlic, they may be eating meat. We don't know what they're doing. అయితే వారు ఉల్లి తినొచ్చు, వెల్లుల్లి తినొచ్చు, మాంసం తినొచ్చు, మనకు తెలియదు. But those who are serious, then of course they should follow more principles. కానీ ఎవరైతే దీనిలో గంభీరంగా ఉంటారో వాళ్ళు ఎక్కువ నియమాలను పాటించాలి. Maharaj, maybe last question. Maharaj, I first read out in Telugu, Maharaj. నా దగ్గర రాధాకృష్ణ మరియు జగన్నాథ స్వామి మరియు నరసింహదేవ్ మరియు చాలు గ్రామాలు ఉన్నాయి. ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు వీటన్నింటినీ నాకు ఎలా తీసుకుపోగలను? అలాంటి సందర్భంలో నేను ఏం చేయగలను? The question is, Maharaj, I have Radha Krishna deities, Jagannath deities, Narasimhadev, and also Saligrama Silas. So while traveling, how can I carry all of them? So in that case, what should I do? If they leave house. While traveling. Oh, I see. Yeah. Well, in that case, you should give it to some friend. అయితే అటువంటిప్పుడు మీ తన స్నేహితుడికి ఎవరికైనా వారిని ఇవ్వాలి. But of course, best if we do not accumulate so many deities. అయితే అన్ని విగ్రహాలను ఇంట్లో ఉంచుకోకపోవడం అత్యుత్తం. We should keep our home worship quite simple. మన దగ్గర గృహారాధన అనేది చాలా సరళంగా చేసుకోవాలి. ఇక్కడ శ్రీనివాస్ ప్రభు My question is, so the prasad that is offered to deities in ISKCON and other religious places of worship, first it is very delicious. You get to experience a feeling of divinity. In pursuit of adapting to sattvic food, the same thing when we try to do it at home, it doesn't work. Maybe it is not delicious or we don't get the similar feeling. Are we missing something? I mean, you're cooking, but it's the same thing, but it's different. So, Yeah. but delicious. oh. So probably it's the deity. The deity eats, and the deity affects the taste. అయితే ఆ ప్రభుజీ అడిగిన ప్రశ్న ఏమిటంటే ఇస్కాన్లో ఏదైతే భగవంతునికి సమర్పించిన ఆ ప్రసాదాన్ని తిన్నప్పుడు చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది, అలాగే మిగతా మందిరాల్లో కూడా అలాగే ఉంటుంది. కానీ నేను ఇంటికెళ్ళి ఆ విధంగా భగవంతునికి అర్పించి తింటే చాలా చక్కగా ఉంటుందని ప్రయత్నిస్తే అంత రుచికరంగా ఉండడం లేదు. దానికి కారణం ఏమిటంటే మహారాజ్ గారి ప్రశ్న ఏమిటంటే బహుశా విగ్రహానికి అర్పించి తినడం వలన, విగ్రహాలు ఆ ప్రసాదాన్ని తినడం వలన
అవి అంత రుచికరంగా ఆ ప్రసాదం అనేది తయారవుతుంది అని చెప్పారు. There's also where we have temples, they have famous prasadam, like Jagannath Puri prasadam, is Jagannath special prasadam, or we have Balaji laddu, special laddus for Balaji. అయితే మనం ఈ మిగతా మందిరాల్లో కూడా చూస్తుంటాం జగన్నాథ ప్రసాదము, అలాగే తిరుపతి బాలాజీ లడ్డు, అవన్నీ కూడా చాలా రుచికరంగా ఉంటాయి. Maharaj, one devotee is asking if there is no one to give our deities, and at the same time if we cannot carry them, what should we do? Well, maybe you should take one deity. ఓకే, అయితే మనకి విగ్రహాలు ఎవరికి ఇవ్వడానికి ఎవరు లేనప్పుడు, అదే సమయంలో మనం తీసుకొని వెళ్ళలేకపోయినప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే మీరు ఒక విగ్రహాలు ఉంచుకోవడమే మంచిది అంటున్నారు. So if you have shalagram, you take shalagram, it's very small, you worship that every day. అయితే మనకి శాలిగ్రామం అంటే శాలిగ్రామం చిన్నదిగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం ప్రతిరోజు ఆరాధించవచ్చు. హరే కృష్ణ మహారాజ్. Maharaj, if suppose the devotee we are practicing Krishna consciousness, so in the life if many decisions has to be taken. So like we are practicing 16 ohms and following 4 regulative principles, and so reading, hearing, everything we are doing. But when we do such while doing our routine activities like our duty, whether job or business or anything, so when we do it, any changes in the life, like any actions or any decisions has to be taken. So how to understood that the decision which we take, whether it is Krishna's plan or it is my mental concoction or it is my karmic effect based on my karma, I am getting this, I am going to that next phase or next life or any decision. So how can we understand it is I am under completely under Krishna control or any my planetary influence, or how can we understand that? Well, our decisions are not karma. అయితే ప్రశ్న ఏమిటంటే మన సాధన చేస్తున్న భక్తులు మనం సాధన చేస్తుంటాము. అయితే మనకు తనకు ఉద్యోగ రీత్యా, లేదంటే వ్యాపార రీత్యా, లేదంటే మన గృహకలాపాలని నిర్వహించే సమయంలో మనం కొన్ని నిర్ణయాలను తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆ నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పుడు అది కృష్ణ తాలూకు నిర్ణయమా, లేదంటే నా తాలూకు మానసికమైన నిర్ణయమా, లేదంటే నా తాలూకు కర్మ ప్రభావం వలన ఆ విధంగా అవుతుందా, అది ఏ విధంగా తెలుసుకోవడము అంటే మహారాజ్ చెబుతున్నారు, నిర్ణయాలు అనేవి కర్మకు సంబంధించినవి కాదు. Our decisions produce karma. అయితే మన తాలూకా ఈ నిర్ణయాలు అనేవి కర్మని మనకు కలిగిస్తాయి. And depending on what choice we make, it may be good karma or bad karma. అయితే ఆ నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత అది మంచి కర్మని ఇవ్వచ్చు, చెడు కర్మని ఇవ్వచ్చు. So we are responsible for our decisions. అందువలన మన నిర్ణయానికి మనమే బాధ్యులము. So how do we make a decision? We have to be very intelligent. అయితే మనం ఏ విధంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి అంటే మనము చాలా బుద్ధిమంతులుగా వ్యవహరించాలి. But that's often difficult. అయితే అది తరచుగా చేయడం అనేది కష్టతరమైనది. So we can pray to Krishna for extra intelligence. అయితే అందువలన మనం కృష్ణుడికి ప్రార్థించాలి ఆ నిర్ణయాలు తీసుకునే బుద్ధిని మనకు ప్రసాదించమని. But he also is not going to make us do one thing or the other. Leave it to our choice. అయితే ఆయన కూడా మనల్ని ఇది చేయండి అది చేయండి అని చెప్పి నిర్ణయించరు. మన తాలూకా బుద్ధికి ఆయన విడిచిపెట్టేస్తారు. As Krishna told Arjuna and Bhagavad Gita, I told you everything. You do what you want to do now. అయితే ఏ విధంగా అయితే కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్పారో, నేను నీకు ప్రతిదీ చెప్పాను, నీవు ఇప్పుడు ఏం కావాలంటే అది చెయ్యు అని చెప్పాడు. So taking the spiritual knowledge that we have from Bhagavad Gita and Bhagavatam and devotees, then we make a choice. అయితే భగవద్గీతలోని ఆధ్యాత్మికమైన విషయాలను గ్రహించిన తర్వాత భక్తులు మన తాలూకా నిర్ణయాలు మనం చేసుకోవాలి. Hare Krishna. Hopefully most of them attended morning class.
So there are few books, very important. Those who are chanting 4 rounds, can they take the first set? This is about Harinam Chintamani, how to chant, Nama Avas, Suddhanam and Nama Prad, very nicely explained by Bhaktivinoda Thakur. So please you can go through this. And second is Madhurya Kadambani, what stage we are and where to go. From Shraddha to Prema, 9 stages are there. So when we are in road map, how much kilometer are there, how to go, if we know only we can go. It's very nicely explained. And this is about Manashiksha, instruction for the mind, just 11 verses, very small book, but very valuable informations. And this is about Bhakti Aloka, very beautiful book by Bhaktivinoda Thakur, Nectar of Instruction, text 2 and text 3, very important and base for spiritual life, very nicely explained. And then Chaitanya Shikshamrita by Bhaktivinoda Thakur, it's a jewel book of all Gaudiya Vaishnavas. So instead of reading 200, 300 literatures by Acharyas, it's concluded in one simple book from A to Z. And then this only one book available, Jaiva Dharma. So this very interesting book, and what's our platform, how to go, from where to go in spiritual, one book guides us very nicely. So those who want to take can come and take. And this one set alone is there with Jaiva Dharma. It is about 1,530. You can pay from Maharaj hand and you can pay the money later. Just you can give the name to one of your devotees, volunteer. Anyone volunteer? Yeah. అయితే ఈ పుస్తకాలన్నీ కూడా 1060 రూపాయలు. ఎవరైనా తీసుకోవాలి అనుకుంటే మీరు ఇప్పుడు వచ్చి మహారాజ్ చేతుల మీద తీసుకోవచ్చు. మీరు మీ తన పేరు ఇచ్చిన తర్వాత మీరు చెల్లించవచ్చు. Yeah. Prabhu is coming. We can encourage by Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And we have next set of 835 only. It comes without Jaiva Dharma. Only 2 sets available in this. అయితే ఈ జైవ ధర్మ కాకుండా మిగతాది 830 రూపాయలు 2 సెట్లు. Yeah. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. So Harivamsa Prabhu also taking. Hare Krishna, Krishna. இங்க பார்க்கணும் நீங்க, அது விட்டுருக்க. So now the sets is being reduced. This for simple chanting people or devotees. So just comes around 430. This also you can pay later. Just you have to give your name and number. This about chanting and where, how to go. And the small 4 books, Manashiksha. Anyone wants can come. 4 books. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Anyone? That's all? Okay. So any individual books also come. Quickly can come. Can chant Hare Krishna? No? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. So next this devotee is coming. That's all? Any Mataji's side? Oh, you have to translate. You can translate and Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Okay? Come. So please give your name and number. Don't forget, someone can note. That's all. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Thank you very much. Hare Krishna.